Все думают. Может, переводчик? Сегодня все там базу, такой будет. Ну, а что, русский язык как так определить? Are we ready? Готовы? Max is maximizing his opportunity. That's good. Максимизирует свою возможность, это That's why he хорошо. got that name. Поэтому имя такое у него. You guys are not scared yet? Ребята, не испугались? scared? нет? Krishna is supposed to take away all the fear. Кришна забирает все страхи. When we're separate from Krishna, we're fearful anxiety. Когда мы отдельно от Кришны, мы в страхе и в беспокойстве. That's where it comes from. Вот откуда все это приходит. If we're with Krishna, feel some protection, Если с Кришной будешь чувствовать защиту, some mercy, blessing, then милость, anxiety is not so disturbing, you know. милость, благословение, тогда не будут эти страхи и беспокойства. Otherwise, everyone very fearful anxiety, А иначе все в беспокойствах пребывают. especially nowadays with the world situation В особенности в наше время, со времен вот этой ситуации and all of this COVID and all of this craziness, you know. со всем ковидом, со всем этим So безумием. everybody is very fearful. They don't know what to expect. Поэтому все в страхе пребывают, не знают, что вообще ожидать. Politicians have uncontrolled mind and senses, У самих политиков ум и чувства бесконтрольные. and they have all type of materialistic desires, И у них всех материальные желания есть. so they can do many things unpredictably. Непредсказуемо многие вещи могут делать. So this makes everybody also uncertainty, makes anxiety. Поэтому все также в беспокойствах пребывают. So if we can hear and chant, get the mercy blessing from Krishna, then this anxiety goes away. Если слушаем, успеваем, получаем милость от Кришны, тогда эти беспокойства уходят. Prabhupada said material disease is anxiety. Шрила Прабхупада говорит, материальная болезнь значит беспокойство. The problem is Maya makes us think we're happy. I don't have any anxiety. Майя делает так, что мы думаем, что мы счастливы, что у меня нет никаких беспокойств. So we're in the prison house, threefold miseries, and we're thinking I have no anxiety. Мы в тюрьме, тройственных страданий, думаем, что у нас нет беспокойств. That's even worse. Это еще даже хуже. That means we're just callous, ignorant. Значит, мы толстокожие и невежественные. So we'll discuss about that in the class today. Сегодня на лекции будем это It's an обсуждать. overview to keep you interested and awake Так, обзор, чтобы держать вас заинтересованными and и interested and conscious. сознанием. 48 was 48 minutes early. He took your seat, Vlad. 48, на 48 минут раньше пришел, занял твое место, Влад. You got to become 46. No, you got to become 50. Right? Then you're 2 minutes before him. То есть тебе нужно стать 50, тогда ты будешь 2 минуты раньше, чем он. You ready? Готовы? Shri Gauranitai ki, Srila Prabhupada ki, Srila Gaur Govinda Swami, Srila Gurudeva ki, Samaveda Bhakta Vrinda ki. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Gopi Janabala Jaya Girivaradari Jaya Girivaradari Jaya Gopi Janabala Jaya Girivaradari Jaya Girivaradari
Nandana Jaya Bhaja Janaranjana Jaya Bhaja Janaranjana Jaya Yashodanandana Jaya Bhaja Janaranjana Jaya Bhaja Janaranjana Jaya Jamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Balaba Jaya Girivaradari Jaya Girivaradari Jaya Gopi Jana Balaba Jaya Girivaradari Jaya Girivaradari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Jashodanandana Jaya Bhaja Janaranjana Jaya Bhaja Janaranjana Jaya Yashodanandana Jaya Bhaja Janaranjana Jaya Bhaja Janaranjana Jaya Jamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
Gora Haribo, 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 Haribo. Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajagachar Shishimad Govinda Swami Srila Gurudeva Ki Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajagachar Shishimad His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jayam Vishnupad Paramahamsa Parivrajagachar Shishimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Brinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Ramsa Koho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasudhi Shri Gaur Bhakta Brinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakun Radhakun Giri Govardhana Ki Shri Vrindavan Dham Ki Shri Mayapur Navadvip Dham Ki Shri Sheta Jagannath Puri Dham Ki Ganga Mai Ki Jamuna Mai Ki Bhakti Devi Ki Tulasi Maharani Ki Shrimati Radharani Ki Shri Shri Gauranitai Ki Shri Shri Krishna Balaram Ki Shri Shri Jagannath Baladev Lady Subhadra Devis Ki Shri Shri Radha Gopinath Ki Shri Shri Radha Gopal Ju Ki Samaveda Bhakta Brinda Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Premanam Sankirtan Jagya Ki Transcendental Book Distribution Ki Samaveda Bhakta Brinda Ki Gora Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru Shri Gauranga Mahaprabhu. Krishna Dustai Bhutale Shrimate Gaur Govinda Swami Nityanamana Yogi. You can open the window a little bit. Окошко открыть можно будет? Thank you. Спасибо. Welcome back. Добро пожаловать назад. Я не убегала далеко. I was not running far away. Where are you going to run? А куда вы убежите вообще? Никуда. Nowhere. They have saying in English you can run but you cannot hide. You На know? английском говорят, и ты можешь убегать, но ты не можешь спрятаться. Krishna will always keep eye on you. Once you say you want to surrender to Krishna, Krishna takes a vow to protect you, look after you. Как только ты скажешь, что я хочу предаться Кришне, Кришна возьмет обет как бы защитить тебя. So you cannot run away. Поэтому ты не можешь убежать никуда. А я и не хочу. I don't want to run away. And Maya will help. She'll just
she'll just hit you all the way back to till you go back to Krishna. So where you gonna run? Майя также поможет, она будет подпинывать тебя, чтобы ты к Кришне приближался. Krishna has very good helpers, you know. Кришна, у него хорошие помощники есть. Это я уже заметила. I already mentioned it. Hmm? I already noticed it. You noticed that? No, yeah, she How noticed Krishna's already. helping you? Krishna That's помогает. good. Хорошо. And like mother and father, they, you know, they always worried for the children, right? Always looking after them, hoping they do right thing, you know. Как мама, папа всегда надеются, что, как бы сказать, переживают за детей. Trying to give some good advice. Стараются дать хороший совет какой-то. But sometimes we're rebellious, Но иногда мы бунтуем. right? Prabhupada was talking yesterday about this rebelliousness. Вчера Шрила Прабхупада говорил об этом бунте. So we're trying to be trained, retrained, let's put it that way. Поэтому мы пытаемся переучиться. Можно And так it's not сказать. easy, especially if you get older, И это нелегко, в особенности, когда стареем. because we develop so much conditioning, so much idea, so many bad habits, Так много всяких условий там создали, как бы плохих привычек в себе. and cultivated so many desires. И очень много желаний So to скультивировали. get free from all of that is not easy at all. И избавиться от всего этого, это вообще нелегко A будет. lot of mercy required. Нужно очень много милости для этого. That's why we have to learn how to be beggars of mercy. Поэтому нам нужно учиться, быть попрошайками If we милости. realize our disqualification and how needy we are, then in humble state of mind we can try and beg for mercy. Если мы осознаем, насколько мы в нужде пребываем, и поэтому мы тогда будем молиться об этой That's all милости. we're trying to learn how to do. The whole thing is based on mercy. Все основано на милости, это все, что мы пытаемся We сделать. act in such a way with the right mood, humble mood, begging for mercy, try to do something according to capacity, then this Prabhupada says this will draw attention to Krishna, Krishna's devotees to bless us. Поэтому если будем действовать в таком умонастроении, как попрошайки милости, то это будет привлекать внимание Кришны, преданных Кришны, чтобы они благословили нас. We have no other chance, we have no other way we can do it. А иначе у нас другого шанса нету. So let's offer obeisances to Srimad Bhagavatam, Предложим свои поклоны Шримад Бхагаватам. try to get the mercy. Попытаемся милость получить. Bhagavatam is non-different from Krishna, Шримад Бхагаватам не отличен от so Кришны. not easy to understand Krishna. Поэтому Кришну не так Without легко Krishna's понять. mercy, he says, I'll just hide myself from you, you'll never understand me. Без милости Кришны он просто скроет себя, и никто не сможет его So понять. without Krishna's mercy, Bhagavatam mercy, no one can really understand Bhagavatam. Без милости Кришны, милости Шримад Бхагаватам никто не сможет на самом деле Material Бхагаватам platform, понять. we say, oh, I heard that, yes, that's interesting point. You know, you can materially think you understand it. Материально ты можешь думать, что ты понимаешь. О, я слышал этот момент, я понимаю это. Just like, oh yes, Krishna's Supreme Personality of Godhead. О, да, я знаю, Кришна это Верховная Личность But it's Бога. very theoretical, very academic. We have very limited level of faith and realization. Но это просто академическое, теоретическое, все очень маленькие вот этот уровень реализации. So to really go deeper, it really requires purification, mercy of purification, И чтобы глубже пойти, очень нужно много милости, чтобы очиститься. and mercy to really understand it. И милость, чтобы это понять. Because it's a question of revelation. Это вопрос It's откровения. revealed scripture, Это явленные Писания. right? You can be like Sarvabhauma Bhattacharya, the greatest scholar Мы даже basically the world's ever known. можем быть таким великим ученым, как Сарвабхаума Бхаттачарья. And without mercy, he couldn't understand. Даже он без милости не мог понять. He couldn't recognize Mahaprabhu. Он не мог узнать Махапрабху. As great a scholar as he was, he could not. Without mercy, he could not understand it. Величайший ученый без милости он даже не мог So we понять. cannot rely on scholarship and so-called intelligence and sense perception. It's all material process. Поэтому мы не можем полагаться на эту ученость, все это материальный процесс. Bhagavatam is on transcendental platform. Шримад Бхагаватам находится на Only we have to трансцендентном act in such a way that that platform will shower mercy and reveal to us. Поэтому мы должны действовать таким образом, чтобы эта платформа явила нам свою милость. So let's try to get some mercy. Давайте попробуем сейчас милость получить. And we need undeniable results. И нам также нужен неотрицаемый If результат. we get mercy, we'll get undeniable results. Если получаем милость, то мы получим неотрицаемый And результат. faith. И также веру. That's what we're hoping for. Вот на что мы надеемся.
Narayanam namaskritya Naram chaiva narotamam Devim saraswatim vyasam Tato jaya mudiraye Vede ramayane chaiva Purane bharate tata Adavante chamadye cha Hari Savatra Giyate Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Gire Yat Kripa Tamaham Bande Shri Gurum Dinatarane Paramananda Madhavam Paramananda he Madhava Pandunga Uchi Makaranda Se Makaranda Anakari Anande Bolo Hari Hari Harika Name Bandavela Harika Harive Shakadola Se Shakadolanka Payare Manamo Rahu Nirantare Manamo Nirantare Rahu Akrishna Bali Jiva Jahu Akrishna Bali Jahu Jiva Motehu Dara Radha Dava Motehu Dara Radha Dava Motehu Dara Radha Dava Dharma Prachita Kaitavotra Paramo Nirmatsaranam Satam Vedyam Vastavamatra Vastu Shivatam Tapatrayan Mulanam Shrimad Bhagavate Mahamuni Krite Kimva Parishvara Sadya Hujavarujate Chakriti Vishushushvistakshanat Nigama Kapitaro Galitam Phalam Shuka Mukhadam Mita Zavya Samyutam Devata Bhagavatam Rasamalayam Muhu Aho Rasika Bhuvi Bhavaka Anato Pasamam Sakshat Bhakti Yoga Madhokshaje Lokasya Janato Vidvam Shakri Satvati Samhitam Yashyam Vaishyamanayam Krishne Paramapurushe Bhakti Upadyate Pumsa Shokamoha Vayapaha Shrimad Bhagavatam Puranam Mamalam Yad Vaishnavanam Priyam Yasmin Paramahamsam Vakam Mamalam Jnanam Param Giyate Tatra Jnana Varagya Bhakti Sahitam Nashanyam Avishkritam Tachinvan Sukatan Vacharana Paro Bhaktya Vimachandara Hato Yam Brahma Sutranam Bharatata Vanirnaya Gayatri Vasharupo So Vedata Paribrimhita Sava Vedinti Hasanam Sadam Sadam Samudritam Sava Vedanta Sadam Hi Srimad Bhagavatam Ishyate Tadrasam Riddhatriptasya Nanyatra Sarvati Kachi Krishna Bhakti Rasa Swarup Shri Bhagavata Tate Veda Shasahoite Parama Mahatma Shari Veda Upanishade Jata Kicho Haya Tadanta Lanavyasa Karelo Sanchaya Yesu Teheru Krishaya Vachana Bhagavate Seru Shloke Nirvanjana Jivedani Stada Lagi Sutra Kaya Vyasa
Shakara Chaitanya Charane Bhagavate Namane Seyavana Sama Tada Shasta Hachijanme Janme Prabhu Yama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Om Nitai Gaura, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki. We're trying to get mercy. Пытаемся милость получить. Really? Сейчас Иисус. He's gonna try. Будет пытаться. Wow. Okay. Хорошо. So it's explained that Srimad Bhagavatam is called spotless Purana because it only talks about pure loving devotional service to Krishna, no other thing. Говорится, что Шримад Бхагаватам безупречно Пурана, потому что говорит о чистом преданном служении Кришне, ни о чем другом. It's the highest truth Это высочайшая and the истина highest process to reach the understanding of the highest truth. и высочайший процесс, как достичь высшую истину. And by hearing, associating with Krishna through hearing Srimad Bhagavatam, then all material contamination, gross and subtle, disappear. И слушая Шримад Бхагаватам, общаясь с Кришной, все грубые, тонкие осквернения уходят. Then we realize we're a soul. Тогда мы осознаем, что We мы realize душа. about Krishna, He's the supreme soul, Paramatma. Начинаем осознать, что Кришна это высшая душа, And we have an Параматма. eternal loving relationship. И у нас есть вечные любовные And then взаимоотношения. how to engage practically in that loving devotional И service. как практически вовлекаться в это любовное That's преданное служение. natural, healthy, sane aspect of our life, purpose of the life. Это настоящая здоровая, как бы сказать, цель нашей жизни. If we're not thinking about that, engaging in that activity, we're wasting time and we're just becoming more and more disturbed, more and more disease conditioned. Если мы не увлекаемся в эту деятельность, мы просто тратим свое время, еще больше находимся в So болезненном состоянии. this is the real medicine. Поэтому вот это настоящее лекарство. As my Gurudev used to say, this is unflinching medicine. Мой Гурудев говорит, что это безотказное лекарство. Other type of medicine may temporarily solve something with the body. Какие-то лекарства могут решать проблемы с этим телом But временным all образом. of this disease, the root of it is spiritual disease. Но корень всех этих проблем это духовная болезнь. We commit sinful activity, we get sinful Мы reaction. совершаем греховную деятельность и получаем за это All these греховные different реакции. diseases are type of sinful reaction. Все вот эти болезни это результат греховных реакций. So if we want to really get rid of disease, then we have to surrender to Krishna, and Krishna says, I'll free you from your sinful reaction. Если мы хотим по-настоящему избавиться от болезни, нужно предаться
предаваться Кришне. Кришна говорит, я избавлю тебя от греховных He реакций. destroys all the ignorance. Он разрушает все Ignorance is невежество. making us not to agree to serve Krishna. И вот это невежество побуждает нас не предаваться And Кришне. ignorance, Prabhupada says, is a root cause of our suffering condition. Шрила Прабхупада говорит, что невежество коренная причина всех So наших if we would страданий. just cooperate Если мы просто сотрудничать and try our best, и пытаться самым лучшим Krishna образом, will be the judge of that sincerity and seriousness. Кришна будет судья этой искренности и He knows what are серьезности. we really trying to do. И он знает, что мы на самом деле So пытаемся if there's сделать. sincerity, seriousness there, Krishna says, I'll help you, I'll give you intelligence how to do it. Если там есть искренность, серьезность, Кришна говорит, я помогу тебе, дам тебе разум, как это So сделать. Prabhupada many times he said, be intelligent, use your intelligence, take advantage of this opportunity that's being put before you. Шрила Прабхупада говорит, будь разумным, используй свой разум, воспользуйся этой возможностью, которая тебе предлагается. It says Maya has two potencies. Поэтому, говорится, у Майя две способности, One две is she энергии. covers us over and makes us think that we're happy. Одна покрывает нас и заставляет думать, что мы счастливы. So we develop some type of ignorance there, Поэтому misunderstanding, мы развиваем вот это недопонимание, вот это невежество. where we're not cooperating with Krishna. И мы не сотрудничаем с Кришной. Another potency of Maya is she pulls us away. И другая энергия Майя, она тебя So утаскивает. she has covering potency and a pulling У potency. нее одна энергия, она тебя покрывает, и другая энергия тебя утаскивает. So we have to be aware of that. Поэтому мы должны And находиться we в have to сознании always этого. work for purification so that we are not covered by this type of material contamination which is being offered by Maya. И всегда должны работать над своим очищением, чтобы не попадаться на вот эти уловки Майи. And the only way to stay in purified state of consciousness is to hear and chant and try to remember Krishna, get Krishna's association. Единственный способ остаться в чистом сознании — это слушать и воспевать о Кришне, получать общение Кришны. That's why Prabhupada set up program of association with devotees, Krishna's devotees, and hearing and chanting. Поэтому Шрила Прабхупада установил вот эту программу слушания и воспевания в обществе So преданных. this is like medicine, real Потому что medicine, это как лекарство, настоящее лекарство. because it will purify all the material contamination and the suffering and ignorance and sinful reactions. Это будет очищать все материальное осквернение, вот эти страдания, греховные реакции. And the Nityam Bhagavata Seva means every day you should do it. Нитя Бхагавата Сева, нужно каждый день это делать. You can have great medicine, but if you don't take it regularly and every day, it's also not effective. Если также у тебя есть какое-то хорошее лекарство, и ты нерегулярно его принимаешь, это также эффективным не So будет. we need a really nice medicine, and we have to take it as much as possible. Нам нужно на самом деле хорошее лекарство и принимать его много, насколько это возможно. And if we do that, when we do that, we find a great relief, and we find that to be true. И когда мы это делаем, мы получаем облегчение и начинаем понимать, что так оно и есть, That все we работает. become more peaceful, Становимся более спокойными. right? All the disease, all the disturbance, everything that's bothering, all of these things gets cleared out by mercy of Srimad Bhagavatam. Все, что нас беспокоит, очищается по милости Шримад Бхагаватам. So who won't take it up? Поэтому кто не Who примет won't take эту it seriously? возможность и не примет это серьезно? It says those who do not take Srimad Bhagavatam Говорится, seriously, do not accept it. Те, кто серьезно не принимает Шримад Бхагаватам, And the advice and instructions of the Srimad Bhagavatam, советы и наставления Шримад Бхагаватам, they're just Yavana Malacha, means very, very low class. они просто явные млечки, очень низкий класс. Sometimes it says that you're just killer of your own soul. Также говорится, ты как убийца своей души. So we have to be part of the solution, not part of the Поэтому problem. мы должны стать частью решения, а не частью проблемы. Otherwise we'll be punished, it says. Иначе сказано, что мы будем наказаны. Otherwise we'll be punished by Yamaraj life after life. Наказаны Ямараджем жизнь за жизнью. So it sounds like a threat, Звучит как угроза and it is какая-то. a threat. И на самом деле так оно и есть. Because we're not allowing, Maya's not allowing us to be attracted to love and affection and the offer of Krishna and Krishna's devotees. Потому что Майя не позволяет нам привлечься Кришной и то, что Кришна нам предлагает. We're in a disease condition, means we're unnaturally attracted. Мы в болезненном состоянии, поэтому мы неестественно не привлечены. Therefore, we need a threat. Поэтому нам нужна какая-то That's угроза. also a motivator, Это также мотивирующий фактор. right? Так же ведь? It's better to be motivated by love and affection than a threat of heavy violence. Конечно, лучше быть привлеченным любовью, чем угрозой какого-то насилия. Right? Yamaraj is given some heavy violence, some Yamaraj heavy punishment. дает такое, тяжелое наказание. So, what sounds better, do you think? Что думаешь, звучит лучше?
Can we just get good advice and say, yes, I must do that somehow or other? Можем ли получить какой-то хороший совет и сказать, да, хорошо, я буду это делать? Or do we remain foolish and rebellious? Или мы остаемся глупыми, And then we have to бунтовщиками? be motivated by some other И process. тогда нам нужно мотивировать через That's какой-то up to us другой, to decide. How much can you tolerate? через другой процесс, поэтому это от нас уже нужно, ну, от нас зависит, что мы How much выберем. disturbance of the mind and unhappiness and disappointment, unsatisfaction, how much can you tolerate of that? Как много ты можешь терпеть этих беспокойств, неудовлетворенности. So this is the offer that's being given to us, Поэтому вот это нам предлагают. and we should be fortunate enough and eager enough to try our best to take advantage of it. Поэтому мы должны быть достаточно удачливы, чтобы воспользоваться этим благом. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki. Джай. So we'll turn to the text. Перейдем к стиху. We have very interesting verse today. Очень интересный стих Many, сегодня. many nice points are coming there from Srila Prabhupada. Много интересных моментов от Шрилы Прабхупады там есть. And many of these points we've been discussing, so it gives a nice shastric, scriptural substantiation to what we're saying. И многие эти вещи мы уже обсуждали, поэтому это дает такое подтверждение с Писаний. You have to back it up by the shastra, by the scripture, Ты должен подкреплять все шастрами, Писаниями. and by what authorized Vaishnavas have previously done and said. И что предыдущие авторизованные вайшнавы делали и So it говорили. must be authoritative. Поэтому это должно быть авторитетом. Otherwise, we're just speculating, concocting, manufacturing. This is not the real scholarship. А иначе мы спекулируем, изобретаем что-то. Это не настоящая ученость. So, let us turn to the verse. Давайте перейдем к стиху. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ом намо Бхагавате Васудевая. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ом намо Бхагавате Васудевая. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ом намо Бхагавате Васудевая. So, reading in Srimad Bhagavatam in the third canto, Так, читаем Шримад Бхагаватам, 3 песнь, and it's the 5th chapter. 5 глава. Vidur's talks with Maitreya, Беседы Видуры с Майтреей. and we're on text number 4 today. И сегодня 4 стих. We did 1, 2, 3 yesterday, 3 Вчера verses. 1, 5, 3 So today стиха is сделали. text number 4. Сегодня 4 стих. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Tat Тат Saruvaya Сарувая Adisha Адиша Vatma Ватма Sham Шам Naha Нахам Samradita Самрадита Bhagavan Бхагаван Jaina Джейна Pumsam Пумсам Hridistita Придистита Yachchati Ячрати Bhakti Pute Бхакти Путе Jnanam Гьянам Sa Са Tattva Тата Adigamam Адигамам Puranam Пуранам Tat Sadhu Vayadisha Vatma Samna Samradito Bhagavan Jaina Pumsam Ridistito Yachati Bhakti Pute Jnanam Satatva Digamam Puranam. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Tat. Так. Therefore, Therefore. Поэтому. Sadhu Vaya, Садувая. O great one amongst the saints, О Great one amongst the saints, О лучший среди святых. о лучший среди святых, Adisha, Адиша. please instruct. Please instruct. Пожалуйста, наставь. пожалуйста, наставь Vatma, Ватма. the path. The path. Путь. путь, Sham, Шам. auspicious. Auspicious. Благоприятный. благоприятный Na, На. for us. For us. Для нас. для нас, Samradita, Самрадита. being perfectly served. Being perfectly served. Служить совершенным образом. служить совершенным образом, Bhagavan, Бхагаван.
the personality of Godhead. the personality of Godhead, Верховная личность Бога. верховная личность Бога, Jena, Джена, by which by which, который который, Pumsam, Пумсам, living entity, living entity, живое существо, живое существо, Ridishtita, Редиштита, residing in the heart, residing in the heart, пребывая в сердце, пребывает в сердце, Yachchati, Яджати, awards, words, слова, слова, Bhakti Pute, Бхакти Будде, unto the unalloyed devotee, unto the unalloyed devotee, чистому преданному, чистому преданному, Jnanam, Гьянам, knowledge, knowledge, знание, знание, Sa, Са, that, да, это, это, Tattva, татва, truth, true, истина, истина, Atigamam, Атигамам, by which one learns, by which one learns, через что обучается, через что обучается, Puranam, Пуранам, authorized, authorized, авторитетный, авторитет, old. old, старый. Yeah. Translation and purport by Srila Prabhupada. Перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. Vidura is speaking to Maitreya Rishi, Видура говорит Майтрея Риши, to pure devotees of Krishna, это два чистых преданных Кришны, Sadhu Guru Vaishnavas. Саду Гуру Вайшнавы. And Vidura is asking Maitreya, Видура спрашивает у Майтреи, therefore, O great sage, please give me instructions о великий мудрец, пожалуйста, дай мне наставление on the transcendental pure devotional service of the Lord, в отношении трансцендентного чистого преданного служения Господу. so that he who is situated in the heart of everyone Тот, кто пребывает в сердце каждого, will be pleased to impart from within чтобы он был доволен и вложил внутри knowledge of the absolute truth знания об абсолютной истине in terms of the ancient Vedic principles в соответствии с ведическими принципами, delivered only to those who are purified а это достается только тем, кто очищен by the process of devotional service. благодаря процессу чистого преданного служения. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. As already explained in the first canto of the Srimad Bhagavatam, the absolute truth is realized in three different phases. Уже было обсуждено в первой песне Шримад Бхагаватам, что абсолютная истина, она осознается в трех аспектах. Although they are one and the same, И несмотря на то, что она одна едина, in terms of the knower's capacity or level of qualification to understand. в соответствии с уровнем понимания человека. The most capable or qualified transcendentalist is the Lord's pure devotee. Наиболее, развитые преданные, развитые трансценденталисты — это преданные Господа, Who is without any tinge of fruitive у actions которых нету желания получать плоды своей or деятельности philosophical speculations. или в каких-то философских спекуляций. Only by devotional service does one's heart become completely purified Только благодаря преданному служению сердце полностью очищается from all material от coverings, всех материальных покрытий, like karma, jnana, and yoga. такие как карма, гьяна и йога. Only to a devotee in such a purified stage Только преданному на таком очищенном уровне does the Lord who is seated in everyone's heart Господь, который пребывает в сердце каждого, give instruction Он дает наставления, so that the devotee can reach the ultimate destination чтобы преданный мог достичь конечного назначения, of going back to Godhead. возвращения домой обратно к Богу. This is confirmed in the Bhagavad Gita in the 10th canto, 10th chapter, verse 10. Это подтверждается в Бхагавад-гите в 10 главе, 10 стих. Tesham satata yuktanam bhajatam pratipurvakam dadami buddhiyogam tam jainamam upayanti te. Only when the Lord is satisfied Только тогда, когда Господь удовлетворен with the devotional service of the devotee, преданным служением преданного, does he impart knowledge, Он тогда дает знания, as he did for Arjuna and Uddhava. как это Он сделал в случае с Арджуной и Уддавой. The Gyanis, Yogis, and Karmis cannot expect the direct cooperation of the Lord. Гьяни, карме, йоги, они не могут напрямую получать вот это сотрудничество от Господа.
because they're not able to satisfy the Lord by transcendental loving service, Потому что они не способны удовлетворить Господа трансцендентным любовным служением. nor do they have faith or believe in such service to the Lord. У них даже нет веры в такое преданное служение Господу. The bhakti process, as performed under the regulative principles of Vaidhi Bhakti, Процесс бхакти осуществляется благодаря регулируемому преданному служению вайди бхакти, or devotional service following the prescribed rules and regulations, или преданное служение в соответствии с правилами и предписаниями, beginning with Shravanam and Kirtanam, которое начинается со Шраваном и Киртаном, is defined or exactly explained by the revealed scriptures. это все в точности объясняется в Писаниях. So that process is defined, exactly explained according to the revealed scriptures, Этот процесс, он очень точно объясняется в богооткровенных Писаниях and is confirmed by the great и acharyas, также подтверждается великими ачарьями, Sadhu, Guru, Vaishnava. саду, гуру, вайшнавами. So this practice can help the neophyte or beginning devotee to gradually rise to the stage of rag bhakti, Эта практика помогает преданному неофиту постепенно возвыситься до уровня рага бхакти, in which the Lord responds from within as Chaitya Guru, где Господь отвечает внутри как чайтя гуру, or the spiritual master as super consciousness. или как духовный учитель, как сверхсознание. All transcendentalists, other than the pure devotees, they make no distinction between the individual soul and the super soul. Другие трансценденталисты, они не проводят различия между душой и сверхдушой. Because their intelligence is not clear, they miscalculate. Поскольку их разум не чист, они это недопонимают. They're miscalculating super consciousness and individual Они не consciousness. понимают вот это сверхсознание, индивидуальное сознание. And they think it's one and the same. И они думают, что это одно и то же. So such miscalculation is by non-devotees. Такое недопонимание, оно присутствует у непреданных. That miscalculation or misunderstanding makes them unfit to receive any direction from within. Такое недопонимание как бы не позволяет им получать руководство изнутри. And therefore they are bereft, they are without the direct cooperation or mercy of the Lord. Поэтому у них нету сотрудничества и милости Господа. But after many, many births, Но спустя много-много рождений, when such a non-dualist comes to understand that the Lord is worshipable, когда они понимают, что Господу нужно поклоняться, and that the devotee is simultaneously one with and different from the Lord. и преданный он одинаков и в то же самое время отличен от Господа. So we are part and parcel of Krishna. Поэтому мы являемся частицей Кришны. But at the same time, we're also distinct and eternal individuals. И в конечном итоге мы также отдельные индивидуальности. When we come to understand that, then we can surrender and serve the Lord. Когда мы приходим к этому пониманию, тогда мы можем предаться и служить Господу. And pure devotional service, Prabhupada says, begins from that point. И Шрила Прабхупада говорит, что чистое преданное служение начинается с этого момента. The process of understanding the absolute truth adopted by the non-dualist, or those who are basically Mayavadis, right? Те, кто пытается понять абсолютную истину, как, майявади. So to understand the absolute truth, when they're thinking that they're God, И они начинают думать, что они боги. to understand the absolute truth is very difficult. Для них понять абсолютную истину очень сложно. So the pure devotee's way of understanding the absolute truth, that comes directly from the Lord Himself, Понимание для преданных, понимание абсолютной истины приходит от самого Господа, who is pleased with His devotee by the sincere and serious execution of loving devotional service. который доволен искренним и любовным преданным служением своего преданного. So in conclusion, on behalf of many neophyte devotees, В заключение в отношении преданных неофитов, Vidura, at the very first instance, he's inquiring from Maitreya about the path of devotional service. что Видуру он начал у Матрея спрашивать о процессе преданного служения, By which the Lord who is seated within the heart can ultimately be pleased. благодаря которому можно удовлетворить Господа, пребывающего в сердце. How's he doing? Как у него? It's good? Okay. You feel good? All right. Чувствуешь хорошо?
Shri Guru Gauranga must be helping us. Шри Гуру Гауранга может помогает нам. It's better that way, isn't it? Лучше таким образом. It's так? easier. Это легче. Otherwise, we don't know what to do. Иначе не знаем, что делать. We don't know what to think. We don't know what to say. Не знаем, о чем думать, что говорить. Then we just speculate Тогда мы спекулируем просто. or manufacture. Или что-то That will not изобретаем. help. Это не поможет. Again, the translation. Еще раз перевод. Therefore, O great sage, please give me instructions on the transcendental pure devotional service of the Lord, О, великий мудрец, пожалуйста, дай мне наставление о трансцендентном любовном служении Господу, so that he who is situated within the heart of everyone чтобы тот, кто пребывает в сердце каждого, will then be pleased to impart from within knowledge of the absolute truth чтобы он был удовлетворен мной и дал мне знания об абсолютной истине, in terms of ancient Vedic principles. как бы в соответствии с ведическими принципами. But that is delivered only to those who are purified И это может получить только тот, кто очищен, by the process of devotional service. благодаря процессу преданного служения. So there's a lot in there. Поэтому очень много здесь Really? есть, на самом деле. First, Prabhupada is explaining about Krishna. The absolute truth is Krishna, but some understand him as Brahman, or Paramatma, or Supreme Personality of Godhead as Krishna. И в начале Шрила Прабхупада объясняет, что абсолютная истина, она понимается как Брахман, Параматма или Бхагаван, The Кришна. absolute truth means to understand Krishna as Supreme Personality of Godhead, but that he's also the source of the Brahman, and he's also, as Krishna says, in the heart of every living entity. Абсолютная истина должна быть понята как Верховная Личность Бога, Кришна, и Он также находится в сердце, и также источник безличного Брахмана. So those who are pure at heart, then Krishna gives direct intelligence to the soul Поэтому те, кто достаточно чисты в сердце, Кришна дает разум изнутри, from within side. внутри. But because of material contamination, because of material association, material activities, sinful activities, our intelligence has become contaminated or covered. Из-за материальной деятельности разум, он становится оскверненным и покрытым. So much so that we can't even realize that we're a soul. Настолько покрытым, что мы даже не понимаем, что мы души. And even if we realize that we're a soul or we're some spiritual, we're a spiritual soul inside a material body, the problem is then people think, oh, then I'm God. If I'm spiritual, then I'm God. И даже если мы понимаем, что мы душа, которая находится в этом теле, люди, они недопонимают и начинают думать, что они духовны, что они Бог. So that's a misunderstanding, miscalculation. Это также недопонимание. So higher realization is to understand that the Supreme Personality of Godhead, Krishna, is also situated within the heart with the soul. Высшая реализация – это понять, что Кришна, Он находится рядом в сердце, рядом с душой. And Prabhupada explains that every living entity is meant, every soul is meant to take dictation or instruction from the Lord within the heart. И Шрила Прабхупада объясняет, что каждая душа, она предназначена, чтобы получать наставления от Господа внутри сердца. So Krishna, seed-giving Father, ever well-wishing friend of every living entity. Кришна, Он Отец, дающий семя, и лучший друг, благожелатель всех живых существ. So naturally, like mother, father, he's always trying to give good advice, good instruction. И, естественно, мама, папа, они всегда хотят дать какой-то хороший Do совет. this, don't do this, Делай это, не делай это. do's and don'ts. Что-то делай, что-то не делай. эти говорят. But we're not listening. Но мы это не слушаем. Right? We're being rebellious. We want to be independent. We want to enjoy separate from Krishna. Мы бунтуем, мы хотим наслаждаться отдельно от Кришны. So therefore, our desire is some other thing. Поэтому мы начинаем желать Right? что-то So другое. karmis, gyanis, yogis, they have some other desire except to surrender and serve Krishna. Карми, гьяни, йоги, у них есть другие желания, помимо предания и служения So Кришне. Krishna says, if you want to forget me, I'll make you forget me. Кришна говорит, если хочешь забыть меня, я сделаю так, что ты If забудешь you want to меня. remember me, I'll give you intelligence, how to understand me, how to come to me, remember me. Хочешь помнить меня, дам тебе разум, как понять меня, как помнить меня. Everything is based on desire. И все основано на желании. So Krishna says, if you try to understand the absolute truth without surrendering and serving in a mood of loving devotion, I'll hide myself from you. Кришна говорит, если ты будешь пытаться понять абсолютную истину без преданности, то я скрою себя от тебя. And as we read in the last couple of days, that only by pure devotional service does Krishna agree
to reveal himself to us. Как мы уже читали, что Кришна соглашается явить себя только через чистое преданное служение. So how do you just develop a desire for pure, loving devotional service to the Lord when we have so many other desires? И как мы сможем развить вот это желание к чистому преданному служению Господу? Ведь у нас так много других желаний. Krishna says your intelligence is many-branched. Кришна говорит, твой разум многоветвист. Due to asatsanga and materialistic activity, we have developed many other types of desires and attachments materially. Из-за сатсанги, материальной деятельности мы развили другие привязанности материальные. Gross or subtle. Грубые или тонкие. And all of those gross and subtle material desires and material attachment, this is a type of material contamination which keeps us covered, our consciousness covered or blind to understand in perfect spiritual intelligence. Все вот эти материальные привязанности, это осквернение, и вот эти осквернения делают нас слепыми, и мы не можем понять. Therefore, although Krishna is trying to guide us and give us instruction from within, we could not hear him, we're not listening to him. Несмотря на то, что Кришна пытается руководить нами изнутри, давать нам наставления, мы не можем слышать его. Krishna says, because of your false ego, your material contamination, you cannot hear me. Кришна говорит, из-за большого ложного эго, материальных осквернений ты не And можешь if we слышать. can't hear Krishna, Krishna says you're lost. И Кришна говорит, если ты не можешь слышать меня, тогда ты будешь потерян. So then it's a question of, well, how do we hear Krishna? И тогда это вопрос, как мы будем слышать It Кришну. means we have to get rid of the false ego, all the material contamination, material desires, material attachments. These are all anarthas, unwanted things. Это значит, нужно избавиться от всего осквернения, всех материальных желаний, привязанностей, потому So что это анархия, это нежелательные вещи. Some clearing or purifying process is therefore required. Поэтому нужен вот этот процесс очищения. Because Prabhupada says, only to such a devotee in a purified stage does the Lord, who's situated with everyone's heart, in everyone's heart, agree to give him instructions. Шрила Прабхупада говорит, только преданный, который очищен, находится в очищенном состоянии сознания, Господь, Он дает ему наставления. So if we don't come in a mood of surrender and a mood of wanting to understand how to render pure devotional service, then we'll not get purified and we'll not have perfect intelligence. Если мы не приходим как бы вот этому настроению преданности, мы не сможем очиститься и получать совершенный разум. We'll not be able to hear Krishna from within the heart. Мы не сможем слышать Кришну изнутри в сердце. Therefore, Prabhupada says, everything you think and all of your plans and the results, the whole thing is faulty. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, все твои планы, все твои результаты будут ложными. So this miscalculation, misunderstanding, because we're not hearing perfect knowledge, this is creating all of the chaos and confusion in our life. Вот это недопонимание за то, что мы не слушаем совершенное знание, это создает хаос в нашей жизни. So Krishna is telling us something and we're saying, oh, I don't have to listen to that, that's just my mind, that's just some mental speculation. Кришна что-то нам говорит, и мы говорим, нет, я не должен это слушать, это мой ум, это мои ментальные спекуляции какие-то. And then sometimes Maya is telling something and we're thinking, oh, that's spiritual, that's coming from Krishna. И тогда, если Майя нам что-то говорит, мы говорим, да, это духовно, это от Кришны приходит. So we're getting it wrong in material consciousness most of the time. В материальном сознании мы это неправильно принимаем. Prabhupada, if you somehow, he says, if you somehow develop a desire to want to surrender and serve God and serve Krishna, then Krishna's first mercy is he'll give you intelligence and faith to approach bona fide Guru. Шрила Прабхупада говорит, если ты разовьешь себе желание предаться служить Кришне, то первое, что Кришна сделает, Он даст тебе разум обратиться к истинному гуру. And then our devotional service begins from that stage. Purification process begins from that stage. Процесс очищения, он начинается именно вот с этого уровня. So only by this process of devotional service does one's heart become completely purified Только благодаря процессу преданного служения сердце полностью from очищается all of these coverings like karma, jnana, yoga, от всех вот этих осквернений, кармы, гьяны и йоги. gross, subtle material desires, material attachments will become cleared by the mercy of the Lord through the process of devotional service. Грубые материальные привязанности не будут очищены благодаря милости Господа и процесса преданного служения. So Prabhupada says the path of bhakti is path of purification. Шрила Прабхупада говорит, процесс бхакти – это процесс очищения. So that path of purification is given, it's called Vaidhi Bhakti.
Этот путь очищения, он дан, и он называется Вайдхи Бхакти. Following prescribed rules and regulations according to the scriptures and the instructions of the Guru, Следование правил Acharyas. предписаниям в соответствии с ачарьями гуру. And that process is primarily based on hearing and chanting about Krishna, И этот процесс, он основан на слушании и воспевании Кришне. associating with Krishna through hearing and chanting process. Общение с Кришной через процесс слушания и Cheto воспевания. Dapana Marjana means that all of this material, gross and subtle material contamination will be cleared. Все вот эти грубые, тонкие осквернения, чтобы они были очищены. So this is the gradual purification or clearing process. Это постепенный процесс очищения. And without that purity, without that purification, then Prabhupada says that we are not able to directly take instruction from the Lord within the heart. И без этого очищения мы не способны получать прямые наставления от Господа в сердце. We'll not be able to hear inside or outside or through the scripture because too much complication, lack of simplicity, lack of purity, too much false ego. Мы не сможем слушать изнутри, извне, через Писание, потому что очень много запутанности и осквернения ложного эго. So if Krishna says, those who sincerely want to render loving devotional service to me, Krishna will know it. Кришна говорит, те, кто хотят заниматься преданным служением мне, Кришна будет знать это. And Krishna says to show special mercy to those, I'll purify all of the ignorance, all of the contamination within their heart. И Кришна говорит, чтобы оказать им особую милость, я очищаю все осквернение в их сердце. But those who maintain these other desires, karmis, jnanis, yoga, they cannot expect such mercy or cooperation from the Lord. Но те, кто поддерживают эти желания, как карми, гьяни, йоги, они не могут ожидать это от Господа, это его Because they're сотрудничество. maintaining some selfishness. Потому что они поддерживают какой-то They don't эгоизм. want to agree to surrender to serve Krishna. Они не хотят служить и предаться Кришне. And therefore they're not able to satisfy the Lord. Поэтому они не способны удовлетворить Господа. So they cannot expect special mercy or cooperation from the Lord. Поэтому они не могут ожидать особой милости и сотрудничества от Господа. Because they're not, Prabhupada says they're not able to satisfy the Lord by devotional loving service. Потому что Шила Прабхупада говорит, они не способны удовлетворить Господа через любовное преданное Nor служение. did they believe in such service to the Lord. И они даже не верят, что есть такое служение. So they can't get mercy. Поэтому они милость не And могут so therefore получить. they remain blind, more or less. Поэтому они остаются слепыми в большей или меньшей And they're степени. not able to take direct instruction from the Lord. И они не способны получить прямые наставления от Господа. Therefore they're bewildered, their intelligence is still materially contaminated. И они сбиты с толку, и разум еще осквернен. So Prabhupada says his path of bhakti is a path of hearing. Шила Прабхупада говорит, путь бхакти – это путь слушания. Path of purification means Shravanam Kirtanam, path of hearing and chanting about Krishna. Путь очищения – это процесс слушания и воспевания. Means associating with Krishna, who's purest of the pure. Это значит общение с Кришной, который чистый из чистых. So if we are sincere in our hearing and chanting, again, Krishna will manifest there by Krishna's association. We'll be able to get special mercy from him and become purified state of consciousness. Если мы искренне в процессе слушания и воспевания, тогда в соприкосновении с Кришной мы сможем очиститься и быть в чистом сознании. So this is the first, especially for beginning devotee, neophyte, this process of purification by hearing and chanting, that is required to come to clearing stage so that we'll be able to hear from the Lord inside and out. Для преданного неофита вот этот процесс очищения он необходим, чтобы мы очистились и в конечном итоге могли слушать Господа изнутри и It's called извне. Vaidhi Bhakti, beginning сtage. Это называется Вайдхи Бхакти, начальный уровень. If we do it properly by the mercy of Guru and Krishna, then we'll come to Rag Bhakti, Raganuga Bhakti stage. Если мы делаем все правильно, по милости Гуру и Кришны, мы сможем выйти на уровень Рагануга Бхакти. And Prabhupada explains that in that stage, that is the stage in which the Lord is responding with the soul from within as Chaitya Guru. Шила Прабхупада говорит, это уровень, когда Господь отвечает внутри душе, как Чайтя Гуру. Or the spiritual master or super consciousness. Или как духовный учитель сверхсознания. That means his relationship is reestablished by the mercy of Guru and Krishna. Это значит, по милости он восстанавливает вот эти отношения. And we are assuming our role and position as servant and taking direct instruction
from the Lord. И мы принимаем положение как слуги и получаем прямые наставления от So Господа. without faith and intelligence that comes by purity, it's not possible to just artificially come to that stage. Без чистоты вот этой веры невозможно искусственно выйти на этот уровень. Yes, the Lord is within the heart. Да, Господь в We are сердце. souls. Мы все души. So whatever I think, that comes from Krishna. И все, что о чем я думаю, это от Кришны приходит. So it must be Krishna, so I have to follow it. Это должен быть Кришна, поэтому должен следовать этому. But is it Но Krishna это Кришна or is it или Maya? это Майя? That's the $100,000 question, isn't Вот it? это вопрос на $100 000. So it sounds good. Yes, I'm a soul, I'm serving God, and He's telling me to do like this. Мы говорим, о, это я душа, Господь мне говорит это делать, я Ему служу. Now, if we are sincere to want to understand that, gradually Krishna will purify us and give us the, perfect knowledge. Если мы искренне в том, чтобы это понять, тогда Кришна постепенно очистит нас But и if даст нам we're совершенное знание. Still contaminated and influenced by mental speculation and our emotions and our feelings and all of these other materially contaminated mind, intelligence, and senses, surely we will be misguided, Но если miscalculated. мы осквернены, умы, чувства осквернены, то нет сомнений, мы будем сбиты с толку. That's why we cannot artificially just say, yes, I'm on Raganuga stage, I'm directly hearing Krishna, and he's telling me like this. И мы не можем искусственно сказать, да, я на уровне Рагануги, я напрямую слушаю Кришну, он говорит мне делать вот так. And of course, Krishna says, Prabhupada says that Krishna's first mercy to someone who wants to sincerely, seriously surrender to him, then Krishna will send him bona fide guru. И Шрила Прабхупада говорит, первая милость от Кришны, если кто-то искренне хочет служить ему, тогда он пошлет истинного гуру. And bona fide guru will give you some general instructions based on hearing and chanting and specific И instructions. истинный гуру даст тебе наставления, общее наставление, которое основано на слушании и воспевании, и My Gurudev специфические said, calls it наставления. some do's and some do nots. Мой Гурудев называет это, что делать, а что не делать. So if you agree to follow those instructions, if you're obedient to follow those instructions, Если ты соглашаешься и ты послушен следовать этим наставлениям, and you get the mercy of Guru and Krishna, и получаешь милость Гуру и Кришны, then you get special mercy. Krishna will purify and clear your heart of all of this ignorance and material когда ты contamination. получаешь особую милость, и Кришна очищает сердце от этого невежества, материальных If we will осквернений. not agree to try to please the Guru and Krishna, then we cannot expect, Prabhupada said, you cannot expect to get the cooperation of the Lord. И если мы не соглашаемся удовлетворить Гуру и Кришну, мы не можем ожидать, что Господь будет отвечать нам So you взаимностью. can go on, doing your service and devotional, what you're calling devotional service and hearing and chanting, but if it's not done properly, under the guidance and instruction of bona fide Guru, then we cannot expect mercy, cooperation from Guru and Krishna. Ты можешь заниматься так называемым преданным служением, слушать и воспевать, и если это делается неправильно, мы не можем ожидать вот эту милость и взаимоотношения от Гуру We'll и still Кришны. be addicted to mental speculation. Потому что мы пристращены к ментальным спекуляциям. And will be misguided by Maya, who has captured, Krishna says, the Maya has captured your intelligence, mind, and senses on material platform. И ты будешь сбит с толку Майи, и твоя Майя, она захватит твой ум и чувства на материальном уровне. Prabhupada says that if you misunderstand and you're miscalculating because have not become really devotee, pure devotee. Что Прабхупада говорит, поскольку ты недопонимаешь, поскольку ты не стал настоящим преданным. Devotee really means pure devotee. Настоящий преданный значит чистый преданный. Devotee in the real sense of the word. В настоящем понимании этого слова. The Shuddha Bhakta. Шуда Бхакта. Otherwise we're not really devotee. Иначе мы на самом деле не преданы. Right? That's why we're miscalculating. Поэтому мы все That's why недопонимаем. we're misunderstanding. Поэтому мы недопонимаем. That's why we're not getting recognized by the mercy of Guru and Krishna. That's why we feel that Krishna is not cooperating with us. Поэтому мы чувствуем, что Кришна не сотрудничает с нами.
So this type of non-devotee miscalculates, misunderstands because they're addicted to mental speculation. Вот такие преданные, так называемые, они недопонимают, потому что они пристращены к And that ментальной спекуляции. misunderstanding, miscalculation is coming because of polluted consciousness and influenced by Maya. И вот эти недопонимания приходят из-за оскверненного сознания. And Prabhupada said, therefore, that makes them unfit to receive any direction or perfect intelligence from within. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, они не способны получать совершенный разум и руководство изнутри. Because Krishna is not cooperating with you. Потому что Кришна не сотрудничает с тобой. That's why it says we cannot cheat Krishna. Поэтому говорится, мы не можем Кришну You can say, oh обмануть. yes, Krishna, I'm your devotee. Мы будем думать, о, Кришна, я твой преданный, I'm a soul surrendered unto you. я душа, предавшаяся тебе. And then we go on acting independently, speculating, miscalculating, misunderstanding, Потом concocting, идем, действуем независимо, что-то придумаем, спекулируем, manufacturing. изобретаем So we что-то. cannot expect perfect spiritual intelligence or knowledge from the Lord. Поэтому мы не можем ожидать совершенный разум и руководство от Господа. Therefore, Prabhupada said, everything you're thinking and doing is faulty, Поэтому more Шрила or Прабхупада less. говорит, все, что ты думаешь, делаешь, это ложно в большей или меньшей степени. And then Prabhupada says, you cannot just, manufacture, concoct something and just say, oh, Krishna, that was for you. That's my devotional service. Шрила Прабхупада говорит, ты не можешь что-то придумать, сделать, и потом сказать, о, Кришна, это для тебя, это мое преданное служение. So without Krishna, the intelligence will always be bewildered. Без Кришны разум всегда будет сбит с толку. That's why to try to understand the absolute truth is impossible. Поэтому пытаться понять абсолютную истину это невозможно. Those who are simple, those who are pure devotees, depending on the Lord for intelligence, they can easily understand it by the Lord's mercy. Те, кто простые, зависят от Кришны, тогда они по его милости очень легко могут все понять. He helps from within and without, and also through the Shastra, through the scriptures. Он помогает изнутри и извне, и также через Писание. Prabhupada says the pure devotee's way of understanding the absolute truth comes directly from the Lord Himself. Шрила Прабхупада говорит, что для чистых преданных понимание абсолютной истины приходит от самого Господа. Krishna says, Tachrinu, hear from me. Кришна говорит, Тачрину, слушай меня. If you can hear from me and perform your activities conscious of me, Если ты можешь слушать меня, совершать деятельность в сознании меня, and doing it for me, и делать это для under my меня, protection, под моей защитой, depending on my mercy, зависит blessing, от моей милости и благословений, then I'll help you overcome all of these different obstacles and difficulties in your life. тогда я помогу преодолеть те все сложности и трудности в твоей жизни. But if out of your false ego you cannot hear Но me, если из-за своего ложного эго ты не можешь слышать меня, then you're lost. You'll become тогда lost. ты потерян и будешь потерян. So who gets the special mercy? Prabhupada says, those persons who are able to sincerely and seriously please the Lord by devotional service. Шрила Прабхупада говорит, кто получает эту особую милость, те, кто способны удовлетворить Господа преданным служением. The pure devotee's way of understanding the absolute truth comes directly from the Lord Himself, Для чистого преданного понимание абсолютной истины приходит от самого Господа, who He is pleased by their sincere and serious execution of loving devotional service. который доволен искренним и серьезным любовным преданным служением. This is the ultimate teaching of Srimad Bhagavatam. Это конечное учение Шримад Бхагавата. Automatically you get out of Maya, you get purified and get out of Maya, out of the clutches of Maya, И автоматически ты выбираешься из оков Майи, develop transcendental qualities and transcendental knowledge, развиваешь трансцендентные качества и трансцендентные how to знания, properly surrender and serve, как правильно предаться и служить, and ultimately how to develop love towards Krishna and Krishna's devotees. и в конечном итоге, как развить любовь к Кришне и к преданным Кришне. So Prabhupada said on behalf of the neophyte devotees, the persons who are beginning in their spiritual life, Vidura is asking this type of question to Maitreya. Видура спрашивает вот эти вопросы у Майтрея как бы от имени преданных, которые только начинают свою духовную жизнь. Right? How do the conditioned souls, how do they become purified? How do they come to advance in their spiritual life, ultimately to understand the absolute truth? Как обусловлена душа, она очищается,
То есть в конечном итоге понимают абсолютную истину. so that they'll be able to hear the Lord within their heart, Чтобы они были способны слушать Господа внутри so сердца. they can serve nicely, properly, Чтобы они правильно служили. and ultimately the Lord will be И pleased. в конечном итоге, чтобы Господь был удовлетворен. Again, the translation. Еще раз перевод. Therefore, O great sage, О, великий мудрец, please give me instructions on the transcendental pure devotional service of the Lord, пожалуйста, дай мне наставление о трансцендентном любовном служении Господу, so that he who is situated within my heart and everyone's heart чтобы тот, кто находится в моем сердце и в сердце каждого, will then be pleased to impart knowledge of the absolute truth from within. чтобы он был доволен мной и вложил в меня знания в абсолютной истине. And that is done only for those who are purified by this process of devotional service. И он делает это только для тех, кто очищен благодаря процессу преданного служения. Otherwise, we cannot hear, А иначе мы не можем слышать. therefore our knowledge will not be perfect. Поэтому наше знание будет Our thoughts несовершенным. and actions, activities will also be impure, Также наша деятельность, мысли тоже будут нечистыми. more or less, В большей или меньшей and will степени. always be bewildered to understand the absolute truth in full. И тогда мы будем сбиты с толку, не сможем понять абсолютную истину. Does в полном anyone смысле. have any questions or points? У кого-то есть вопросы, какие-то моменты? Mm-hmm. Шилка говорил, что чтобы уже слышать Кришну внутри, надо очиститься сперва. Получается, с нашей стороны очень сильное желание, должно быть искренность, чтобы наконец-то очиститься, сотрудничать с духовным учителем, тогда этот процесс будет быстрее, и тогда можно превзойти это все быстрее. In order to hear Krishna inside, we have to become purified. So that means from our side we have to become more eager to become purified, cooperate with the spiritual master in order to quickly go through this process of purification. If we really want, is that the Harinam? Харинам. No? Oh. If we really want to have perfect intelligence from God, from Krishna, this is the process how to receive perfect intelligence from perfect source. Если мы на самом деле хотим получить совершенный разум от Кришны, это процесс, как получить вот этот разум. Совершенное знание, совершенный источник. Is we have to become purified and cleansed and spiritualized enough so that we can hear Krishna's instruction. Это значит, мы должны быть очищены и одухотворены достаточно, чтобы слышать наставления Кришны. So now, what is going to make us so interested to hear perfect knowledge from the perfect source? И что побудит нас быть заинтересованными слушать совершенное знание совершенного источника? Sometimes it's just we want to solve all the anxiety and problems and suffering in our life, and they said there's only spiritual solution is available to solve that. Иногда мы просто хотим решить свои какие-то проблемы и понимаем, что только доступное духовное решение. So unless we come directly in contact with Krishna, then the so-called spiritual solution won't also work properly. Если мы не придем в прямой контакт с Кришной, так называемое духовное решение тоже не будет работать. So we want an absolute, practical, undeniable solution Нам нужно абсолютно неотрицаемое решение. that can only come from Krishna. Это только от Кришны может прийти. Or somehow we develop a strong interest and desire to understand absolute truth. Или мы развили сильное желание, чтобы понять абсолютную истину. That if you're going to practice spiritual life and you realize you want to and have to surrender in spiritual life, then why not learn it completely in full? Если ты хочешь практиковать духовную жизнь, почему бы это полностью все это не изучить? If it's only solution, there's no other option, Потому что это единственное решение, других вариантов нету. then why not really learn it Почему бы на самом деле это не изучить as completely as possible? настолько полно, как это возможно? So what brings us to that point? Maybe in beginning it's, we're suffering or anxiety or, we need some kind of answers in our life, and that's usually beginning, especially in Kali Yuga, what brings us. И что вначале нас приведет к этому моменту, в основном в Кали-югу, это какие-то страдания.
And then every time you try to enjoy material life, it never works, and it's always a source of so much anxiety and suffering. И каждый раз пытаешься наслаждаться материальной жизнью, это не работает, это является The источником heavy страданий, lashes, беспокойства. heavy lashes И intolerable. вот эти тяжелые удары, они нестерпимы. So that means only a spiritual solution is only option. Поэтому духовное решение – это единственный вариант. So how much, if you know the only option is spiritual solution, well, how much do you want to know about what is the actual spiritual solution? И если это единственное решение, это духовное решение, то есть как ты сильно хочешь это понять. And then Prabhupada says, everyone wants to be happy. И Шрила Прабхупада говорит, все хотят быть счастливыми. That's natural. Satchitananda, everyone's meant to be happy. Это естественно, в Саччитананде все предназначены, чтобы быть счастливым. Prabhupada said, problem is you think you can be happy not agreeing and cooperating with Krishna. Проблема в том, что ты не хочешь сотрудничать с Кришной. Not agreeing to be, Krishna's servant. Ты не соглашаешься быть This его is our слугой. mistake. This is the root of the problem. Это ошибка, это коренная причина проблем. Now Krishna says if you get a higher taste, then you can let go of the lower taste. И Кришна говорит, если ты получишь высший вкус, ты сможешь оставить низший. We need happiness. If it's not going to be material, it's got to be spiritual. И нам нужно какое-то счастье, если это не будет материально, это должно So быть just saying, духовное. okay, no material happiness, that's not enough. И если ты будешь говорить, так, все, никакого материального счастья, этого недостаточно. So if the only option is spiritual, well, how will we understand how to become healthy and happy and peaceful and get joy in our spiritual life if we don't really understand how to access that? И на самом деле, то есть это единственное счастье, это духовное, и мы должны понять, как обрести вот это духовное счастье, мы не сможем понять, если у нас доступа до этого нет. And we must achieve that. И что мы должны достичь этого. Otherwise you cannot let go of the lower taste. А иначе ты не сможешь оставить низший вкус. Krishna says you need a higher taste. Кришна говорит, тебе нужен высший вкус. But if we don't become purified and learn how to associate and get mercy from Guru and Krishna, where is the higher spiritual taste going to come from? А если мы не очищаемся, то не получаем милость Гуру и Кришны, откуда тогда этот духовный вкус возьмется, высший? Make sense? Это понятно? So if the only answer is spiritual, well, we better figure out what does spiritual mean. И если единственное решение это духовное, нам нужно разобраться, что такое духовное. And therefore we have to be very inquisitive. И мы должны быть также очень любознательны. We should, it's not be like, oh, that'd be nice. It's like, no, I have to do this. I have to achieve it. Это не то, что было бы хорошо. Нет, я должен обрести это, я должен это сделать. This type of spiritual greed or intensity Вот такая духовная жадность и интенсивность нужна. that's required. Вот что необходимо. Gradually you can get some help, but Prabhupada says if you're really intense and greedy and inquisitive and serious, then you deserve more mercy. Если ты искренне серьезен, то ты заслуживаешь больше милости. And this will draw the attention of Guru and Krishna. И это привлечет внимание Гуру и Кришны. And Krishna will realize this person really is looking for И me. тогда он поймет, что эта личность по-настоящему ищет меня. So how much and how badly are we really looking for Krishna? И насколько сильно мы на самом деле ищем Кришну. Right? Krishna is in the heart of every living entity. Кришна в сердце каждого находится. Right? We hear that, we say, oh yeah, Krishna is in the heart of every living И мы entity. это слушаем, говорим, да, Кришна в сердце How каждого. much are we looking for Но Krishna? насколько сильно мы ищем его, How much are we digging, looking for Krishna? насколько мы сильно Trying копаем, to hear ищем его, him, trying to пытаемся reach him, слышать его и достичь его, trying to serve him. пытаемся служить ему. Just saying, oh yes, Krishna, I'm your devotee and you're God and you're in my heart. That's not enough. Недостаточно сказать, о, Кришна, ты в моем сердце, ты Бог, то есть этого недостаточно. So we're really looking for him? А мы на самом деле ищем его. Prabhupada said, you don't have to go any further than your own heart to find the Lord. Шрила Прабхупада говорит, чтобы найти Бога, дальше своего собственного сердца идти не надо. Spiritual life is inside. И духовная жизнь, она внутри. So how much time are we spending И inside? как много времени мы проводим внутри себя. We're completely distracted externally. Полностью внешне отвлечены. We're not spending enough sincere, serious time looking for the Lord within the heart, and He knows it.
И мы не проводим время, не ищем Господа в своем сердце, Он знает об этом. Therefore, He's not really cooperating. Поэтому Он на самом деле не сотрудничает. We're not getting that special mercy. Мы не получаем эту особую милость. Therefore, it seems so complicated. Поэтому выглядит так It's not- запутанным, It's so difficult. Очень It's сложным. so так esoteric. эзотеричным. Nobody really can know anyway. Никто это на самом деле ничего не сможет понять. Seems Все равно complicated. выглядит Seems запутанным, extreme. слишком экстремальным, Seems too absolute. слишком абсолютным. It is absolute. Это и есть абсолютно. It's completely Это absolute. полностью It's a абсолютно. science, Это наука. absolute science. Абсолютно наука. It's not, well, everyone's creating their own path. Это не то, что все создают свой путь. Everyone has their own feelings and У всех emotions. есть свои чувства, эмоции. And that's your Это truth. твоя правда. And I have my А у truth. меня есть моя And правда. she has her У нее truth. есть своя And it should правда. all be respected И это все equally. нужно одинаково уважать. Have you heard that Вы before? слушали это раньше? And you try to establish absolute truth and say, okay, that's your И truth. ты пытаешься утвердить абсолютную I истину, и have a говорят, different truth. это твоя правда, у меня другая правда. Isn't it? Так же ведь? This is Это nonsense. все глупости. Prabhupada said there's one truth, and Что it's Прабхупада Krishna. говорит, что Krishna's единственная truth. истина, и это Кришна. Истина Now it's, do Кришна. we want to understand it and do we want to cooperate with it? И мы хотим это понять, и хотим ли мы сотрудничать с этим. Everything else but that is Maya. Все остальное, кроме этого, это майя. Better they should say, that's my Maya, Лучше они сказали, это моя майя. and then she has her У нее Maya, своя майя and he есть. has his И у Maya. нее своя майя That's есть. more accurate. Это более точно будет. I'm bewildered like Я this, сбит с толку вот таким and then you're образом. bewildered like А ты that, сбит с толку вот так вот. and she's bewildered like И она that. сбита с толку вот так We're вот. all bewildered, Мы все сбиты с толку. but it's my Но это bewilderment. мое как And бы it's your заблуждение. bewilderment. А это твое заблуждение. That's more honest, Это более actually. честно будет на It's more самом деле. accurate. Более точно. Well, according to my feelings and emotions and speculation and manufacturing some idea, this is my В truth. соответствии с моими эмоциями, спекуляциями, идеями, это моя истина. Prabhupada said, who cares about your feelings and emotions and opinions? Что Прабхупада говорит, кому какое дело о твоих эмоциях, чувств? Who cares about my opinion? Кто переживает о моем мнении? What is Krishna's opinion? Каково мнение Кришны? And Krishna says, only by pure loving devotional service can I be И known. Кришна говорит, только через чистое преданное служение меня можно понять. Well, I think pure loving devotion is like this. Но я думаю, чистая преданность, она вот такая. And then you have your understanding of pure loving И devotion. у тебя есть свое понимание чистого любовного This is служения. nonsense. Это все глупости. It's not true. Это неправда. Krishna who said, this is what pleases me. Кришна говорит, вот что удовлетворяет меня. You can't say, well, I think this pleases Krishna. Ты не можешь сказать, вот я думаю, вот это Кришна удовлетворяет. Right? It's like if you like a particular food, like say you like, I don't know, dal. We're on the topic of dal from yesterday, То есть right? мы еще на теме дала находимся, поэтому, допустим, тебе нравится So if you какая-то say, пища, I really допустим, дал. like dal, you know, Допустим, ты говоришь, мне нравится and then дал. someone else is saying, let's make dal, you И know. кто-то говорит, давай дал приготовим. And someone just says, I don't think he likes dal. А кто-то говорит, мне кажется, ему не нравится дал. And you say, no, I like И dal. он говорит, да не, мне And нравится someone дал. just says, you know what, but in my thought, and my feeling, and my emotion, I don't think he likes Но dal. кто-то говорит, так, в соответствии с моими чувствами, Right? эмоциями, мне кажется, It's ему не like нравится nonsense. дал. Это глупости. Krishna is directly telling what he wants, what he Кришна likes. напрямую говорит, что он хочет и что ему нравится. Now we don't know Krishna so much, right? Но мы так Кришну много не знаем. So так же ведь? Krishna's pure devotee, Srila Prabhupada, coming and saying, this is what Krishna likes to И eat. тогда Шрила Прабхупада, чистый преданный Кришны, приходит и говорит, вот что Кришне нравится This кушать. is what he likes to do. Это то, что ему нравится This is what делать. he likes his devotees how to behave. Это то, как он хочет, чтобы его преданные вели. This is how he's pleased the most. То, как он больше всего удовлетворен. We just have to follow that. Нам просто нужно следовать этому.
Right? Vedic culture means Krishna culture. Ведическая культура значит культура Кришны. Right? He'd prefer, Vedic culture food. Он предпочитает ведическую в еду из ведической культуры. That's what he eats. Это то, что он That's what he кушает, likes. то, что ему нравится. Here's some pizza for you, Krishna. Вот, Кришна, возьми пицца для тебя. Because we like pizza. Потому что Right? нам нравится пицца. But is that really what Krishna likes Но to это eat? и на самом деле Кришне нравится кушать. He's allowing it. Он, конечно, But is позволяет. it like the most pleasing thing to Krishna? Но что это? Наиболее удовлетворяющая вещь для Кришны. But we like it. Но нам это нравится. So it's not like, well, what do you think Krishna likes? Это не то, что так, а что ты думаешь, что Кришне нравится? Krishna's telling what he likes. Кришна говорит, что ему нравится. Krishna's devotees are telling what he likes. Преданные Кришны говорят, что ему нравится. There's no speculation Не required. надо никаких спекуляций. Well, I think he likes, it's not, you just make it up out of like some concoction, some, idea, some feeling, some emotion. Это не то, It's что all coming from Maya. ты изобретаешь какое-то на основе своих эмоций, чувств. Это все от Майя приходит. So how you're trusting that? Поэтому как ты доверяешь And then этому? how you think Krishna's going to accept И that? как ты думаешь, Кришна примет еще это? Just because you thought it up and offered it to him, automatically he's accepting Потому that? что ты об этом подумал и предложил им, и он что, сразу же принимает автоматически это? Prabhupada says not that you just do any activity and say, oh, Krishna, that was for Шрила you. Прабхупада говорит, это не то, что занимаешься какой-то деятельностью, потом говоришь, о, Кришна, это для тебя. That's not devotional service. Это не преданное служение. Now, if you sincerely want to offer something, Krishna will, by mercy of his intelligence, mercy of Guru Krishna, Shastra, will teach you how to do it. Если ты искренне хочешь предложить ему что-то по милости Гуру и Кришны, Шастра, он тебя научит, как это сделать. If we really want to please him. Если мы на самом деле хотим удовлетворить его. Does that answer your Это question? отвечает на твой вопрос? Anybody else? Еще что-то? Now, Krishna says, if you, in third chapter Bhagavad Gita, Кришна говорит в 3 главе Бхагавад-гиты. Krishna says that the sacrifice or the activity, it's meant from my pleasure. Он говорит, что вот жертвоприношение, вот эти деятельность, она предназначена для моего So наслаждения. if you perform that activity and service in a mood of loving devotional service, I'll accept it. Если ты занимаешься этой деятельностью в умонастроении преданного служения, то я принимаю это. But anything else you do besides that Но все, что ты делаешь помимо этого, will contaminate and degrade your consciousness будет осквернять и деградировать твое сознание. and keep you in cycle of birth and death. И будет удерживать тебя в цикле рождения и смерти. So it's not that you're in Maya, contaminated by Maya doing some activity and saying, oh Krishna, that's my devotional service. Это не то, что ты осквернен в мае, занимаешься какой-то деятельностью, и потом говоришь, о, Кришна, это мое преданное служение. That's not going to purify and elevate your Это не consciousness. очистит и не возвысит твое сознание. It's going to contaminate and degrade your consciousness Осквернит и деградирует твое and сознание. keep you in action-reaction, sinful reaction. Будут тебя platform. удерживать в грехах и в греховных реакциях. It creates karma bandhana. It will создаст- bind you in your material karma. Карма бандану, и это свяжет тебя со своей кармой. So only that activity that Krishna is asking us to do would be accepted as surrendered devotional service. Только та деятельность, которой Кришна просит нас заниматься, будет принята как преданное служение. Whereby Krishna says, I'll show special mercy on you and I'll free you from Maya. И тогда Кришна говорит, я пролью на тебя особую милость и освобожу тебя I'll от free you майи. from your karma, Освобожу тебя от твоей кармы. your sin, sinful reaction, this cycle. Твоих грехов, греховных реакций, вот этот цикл. That's the art of doing work for Krishna. Это искусство совершать деятельность для Кришны. Yeah? Guruji, Is someone else? Huh? I always have a question in mind. You have a question? Yes. Yeah? Only one question. Only one? Yes.
That's easy. Это If we легко. answer that one question, then he'll fully surrender to Krishna. Если мы That's ответим на fantastic. один вопрос вот этот, то он полностью Кришне предаст. There's only one question blocking you from fully surrendering to Krishna? Только один вопрос останавливает тебя, чтобы полностью Кришне предаться. It's not blocking me, but it's troubling me. Okay, what is it? Так, что это? I don't want to have another life. What should I do? What is it? I don't wanna have another life. What should I do? You don't want another life? Еще одну You're жизнь not не хочешь? enjoying this one? Тебе это не нравится, не No, наслаждаешься? actually, I am. You're but, in Latvia, Baba. What do you You're in Latvia, expect? Baba. You know? It's not like you're in the heavenly planet somewhere. You're in Latvia. Ты же не на райских планетах где-то, ты же в Латвии. No, but I don't want to come back to. You don't want to come back? Не хочешь возвращаться Not to this planet. Not to this на place? эту планету? Planet. You're not having fun? Что, не нравится тебе? Not so fun? Не так не Да. весело, да? Well, Krishna says if you understand about me by His mercy, Кришна говорит, если ты поймешь его по его милости, and you know how and where I'm manifesting, и ты поймешь, как и где я проявляюсь, and you know why I'm manifesting, when I appear, поймешь, когда я прихожу и if you зачем я can проявляюсь. develop that type of vision and that type of understanding, then when you leave this material body, Krishna says you'll come back to me. Если ты развиваешь такое видение, понимание, тогда оставляя это тело, Кришна говорит, ты возвращаешься ко Then мне. you never have to return to the material world again. И тебе больше никогда не нужно будет возвращаться в материальный мир. And Prabhupada said this is perfection of spiritual life. Шрила Прабхупада говорит, это совершенство духовной жизни. So how do we act in such a way that when we leave this body, Krishna says, whatever you're thinking of at your time of death, that's where you're going to go. Кришна говорит, о чем ты будешь думать в момент смерти, туда ты отправишься. So if we don't do all of this purification and practice hearing and chanting and remembering Krishna, how are we going to remember Krishna at the time of death? Если мы не практикуем, не занимаемся очищением, слушаем воспеванием Кришны, как мы будем помнить о Кришне в момент смерти? So Krishna says, whatever you're thinking of, exactly the moment you're dying, that desire and what you're thinking about that will determine where you go. Кришна говорит, в момент смерти, о чем ты думаешь, это определит туда, куда ты пойдешь. Prabhupada said, don't think, don't be under the illusion that you're just gonna ignore Krishna your whole life, enjoy sinful activities, cultivate all other material thoughts and desires, and then just as you're dying, you're like, okay, I got to think about Krishna. You're not going to be able to do Шрила it. Прабхупада говорит, не думай так, что ты всю свою жизнь занимаешься греховной деятельностью, удовлетворяешь свои чувства, а потом, когда смерть придешь, я буду сейчас о Кришне вспоминать. То есть это так не произойдет. It's like babushka, right? Your grandmother, Это как бабушка твоя. right? She's not thinking about that she's going to leave her body and where will her soul go. Она не думает о том, что когда она тело оставит, куда ее душа пойдет. She's not thinking about God, Она не думает о about Боге, Krishna. о Кришне. She's thinking about my daughter, my granddaughter, Дочки, my внучки, great grandson. She's just внуки. thinking about bodily relations, bodily attachments. Она думает только о телесных отношениях, телесных привязанностях. 100% completely absorbed and anxiety about it. 100% погружена и полностью в беспокойствах в отношении этого. So there's nothing transcendental about what she's meditating on and becoming attached to. Там нету ничего трансцендентного, на что она медитирует и к чему она привязана. It's all material. Это все материально. So that will give you another material birth. Это даст себе еще одно материальное рождение. So as long as we're maintaining gross and subtle material desire and attachment, then you have to come back. Поскольку мы как бы удержим материальные грубые тонкие привязанности, ты должен будешь вернуться. Because those desires will force you back. Потому что вот эти желания не заставят тебя вернуться. So unless we purify our desires and get freed from all materialistic thoughts and desires, then you have to come back. Если мы не очистим вот эти материальные желания, мысли, то ты вынужден будешь вернуться. So that depends on how serious and how sincere we are in the execution of our devotional service. Это зависит от того, насколько мы искренне серьезны в выполнении преданного служения. And Krishna, he'll measure that. И Кришна, он это будет измерять. Maya will test, he'll use Maya to test us, and then Krishna will say, okay,
How much did they pass the test? Он будет использовать майю, чтобы она проверила нас, и он будет смотреть, насколько мы сильно, ну, Krishna насколько мы пройдем says, тест. Manmana Baba Mad Bhakto, only think about me, become my devotee. Кришна говорит, только думай обо мне и стань моим преданным. Don't think about any other thing. Не думай ни о чем Don't другом. cultivate any other desire. That means pure devotee. Не культивируй никакие другие желания, это значит чистый преданный. Prabhupada mentioned in this purport. Шрила Прабхупада в комментарии So упомянул. for them, Krishna says, I'll give you intelligence, how to understand me, how to come to me. Для них Кришна говорит, я дам разум, как прийти ко мне и как понять меня. And for everyone else, it's very difficult Для всех остальных это очень сложно. because Krishna doesn't agree to cooperate with you. Потому что Кришна не соглашается сотрудничать с тобой. Therefore, our intelligence and faith is all miscalculated and misunderstood. Поэтому мы все вот этот разум наш, мы недопонимаем все. How should I identify the right guru? Who Krishna will be sending a guru. How I can recognize a bona fide guru which Krishna sent it to me? Oh, now you're wondering to get a guru, huh? О, сейчас ты думаешь, что как гуру получить? That's good. Это хорошо. That means you're trying to think, okay, better I surrender to Krishna and get out of here, right? Начинаешь думать, лучше мне Кришне предаться и выбраться отсюда. We're making progress Мы now. прогрессируем. First, you're just like just looking for some interesting thing to do in Latvia, right? Вначале ты искал какие-то интересные вещи, чем в Латвии You позаниматься. just wanted to take a break from Vedic culture. Он немного хотел отдохнуть от ведической культуры. Small breaks. What is it? Small break. Small break. Небольшой отдых. Since time immemorial, you know, За small памятных break. времен. So you want to be reconnected? Что, хочешь воссоединиться вновь? How badly? Насколько сильно? What price are you prepared to pay? Какую цену ты готов заплатить? It's all left to Krishna. Krishna says, as you surrender to me, I reward you accordingly. Кришна говорит, как ты предаешься мне, так я тебя вознаграждаю. So we have to convince Krishna. Поэтому мы должны Кришну убедить. Don't worry about what's a guru, who's a guru. Не Try to пе- convince Krishna you want to know him and surrender to Не him. переживай, кто там гуру, кто твой гуру. То есть просто сосредоточься на том, чтобы убедить Кришну, что ты хочешь предаться ему. Right? He's the guru inside, Chaitya Guru. Он гуру внутри, чайтя гуру. Right? Krishna is also guru, Chaitya Guru, Adi Guru, Chaitya Guru, Paramatma. Также гуру, чайтя гуру, параматма. So how much you searching for that guru inside of your own heart? Насколько сильно ты ищешь этого гуру внутри своего сердца? Have you convinced Krishna you're really looking for him? А ты убедил Кришну, что ты ищешь его? Are you digging? Ты копаешь? Are you diving? Ты Are you ныряешь? going inside? Идешь внутрь себя? Are you looking in every door and saying, Krishna, are you in there? Are Ты you в in каждую there? дверь заходишь и говоришь, Кришна, ты там, ты там? Are you in that door, Ты в Krishna? этой двери? Are you hiding from me? Ты прячешься от меня? Where are you? Где ты? Right? Are we convincing Krishna that we're looking for А мы him? убедили Кришну, что мы ищем его? That's From question. From my Вот он childhood, вопрос. I thought only my parents are my guru. Hmm? From my childhood, I thought only parents is my guru. They're a type of guru, Они какой-то как вид гуру. but if the parents can't deliver you to Krishna, Но если родители не могут тебя привести then к their Кришне, guruship is insufficient. тогда их положение гуру, оно недостаточно. They delivered you to Latvia. Они тебя в Латвию прислали. They miscalculated. Они недопоняли. It was my choice. Right? Instead of the plane going to Golok Vrindavan, it landed in Latvia. You Вместо того, know? чтобы самолет на Галоку полетел, он в Латвии приземлился. And then he's like, Mom and Dad, what am I supposed to do here? You И know? тогда мама, папа, а здесь ничем And they заниматься. said, try to find the creation there. You know? И попытайся там творение там найти. So you need a transcendental guru. Поэтому тебе нужен трансцендентный гуру. No, my understanding is like this. If people who give me birth won't deliver me to Krishna, then who else can?
Если они тебя родили, только они могут тебя Кришне. Кто еще может? My understanding is peoples who gave me the birth, only they can deliver me. But they're not Но delivered. они сами не освобождены. How they gonna deliver? Are your mother and father pure devotee of Твоя Krishna? мама, папа чистый They преданный are? Кришны? Что, они? Acha. So did they tell you you should fully surrender to Krishna? Они говорят тебе, что ты полностью Кришне должен предаться. Yeah? You get nice parents if they're telling you to fully Если у surrender тебя to Krishna. родители так говорят, они хорошие родители. That's nice. Это хорошо. Why didn't you listen to your parents' good advice? Почему ты не слушаешь родителей тогда? I wanted to develop myself in this material world and then Only surrender my to Krishna. parents can deliver me. But Только why didn't you родители. listen to your parents? I wanted to just find out for myself. Только родители могут освободить. Почему ты не слушаешь своих родителей? Я должен как бы сам разобраться во всем. So they have to be in Krishna Parampara disciplic succession. Они должны быть в Кришна Парампаре, цепи ученической преемственности. Then it's authorized. Тогда Then they're это- authorized and empowered to deliver you. Авторизовано и уполномочено, чтобы освободить тебя. If they're not surrendered and serving in Krishna's Parampara, Если они не придут и не служат в Кришна that Парампаре, means Krishna not yet accepted them. это значит, Кришна еще их не принял. Therefore, it's not completed. Поэтому- Their connection is not completed. Их связь, она не полная. Maybe one day I can meet your parents. Может, однажды из день я встречу твоих родителей. That would be nice. Будет здорово. So now you're becoming more serious, you see? Сейчас ты видишь, становишься более серьезным. That's the advantage of Indian body. Это преимущество индийского тела. Because deep down, they're actually Потому devoted. что глубоко внутри они на самом деле преданы. It's easier to be devoted. Намного легче быть преданным. Because you have the right body. Потому что у тебя правильное тело. For Westerners to try to be devotee is very difficult. Для западных быть преданным это очень сложно. Just like it's very difficult for Indian to act like a, westernized materialist. То же самое, как для индусов, очень сложно действовать как западные материалисты. It looks funny. Это смешно выглядит. Just like Indian devotee may look at us, we're trying to be devotee, То есть- то It же looks самое. kind of funny, Как индийские преданные смотрят на нас, что мы пытаемся быть преданными, это как забавно-то. Because it's like not natural, Потому что это неестественно. We like foreign devotees. Huh? Как? We like foreign devotees. Foreign, иностранных преданных. Любим- мы Им любим- нравится. We like foreign devotees. You like what? We like foreign devotees. We like all devotees. Yes. Мы всех преданных, нам все преданные. Prabhupada did very clever thing, Прабхупада очень хитрую вещь сделал. He tried to preach to the Indian bodied devotees first, Пытался вначале проповедовать преданным в индийских телах, but they were not nicely taking it но они нехорошо это принимали, because they were looking towards the west. потому что они в сторону Запада And he смотрели. said, and Prabhupada said, especially towards America, В особенности на Америку смотрели. because they wanted materialistic sense gratification. Потому что они хотят материалистичного чувственного наслаждения. So they're bewildered by all of this Maya. Поэтому они были сбиты с толку всей этой майи. So they were distracted from hearing a pure message of absolute truth. И они были отвлечены от слушания чистого послания абсолютной So истины. Prabhupada was saying that if I go to America and I make those people devotees of Krishna, then the whole world will be, amazed at like what are you doing, what are you offering. Тогда Шрила Прабхупада сказал, что если я поеду в Америку и сделаю этих людей преданными, тогда весь мир будет, удивлен. Because Prabhupada said they're all running after, they all want to go to America, they want to enjoy like this. Шрила Прабхупада говорит, что они все едут в Америку, хотят наслаждаться. So Prabhupada said if you're born in America or, Western European country, you have some better karma, materialistic karma. Шрила Прабхупада говорит, что если ты родился в Америке или в какой-то европейской стране, то у тебя лучше вот эта So you're материалистическая able to карма. enjoy higher level of material sense gratification. Ты способен наслаждаться чувственным наслаждением, более высшего уровня. But
Prabhupada was telling everyone when he came to India, he said, you see these boys and girls, they had everything materialistic, more or less. Шрила Прабхупада приехал в Индию, он говорит, смотрите, вот эти ребята, у них все есть материально, в большей или меньшей степени. But they're not satisfied with that. Но они с этим не были удовлетворены. They're not really happy. Они на самом деле несчастны. So they're just not interested in this materialistic life. That's why they're running to Krishna. That's why they're running to Lord Jagannath. Не заинтересованы этой материалистической жизни, поэтому они направились к Господу Кришне и Джаганатхе. To teach them also lesson that these people have all of the things that you're running after, and they're not satisfied. They're going to India. И также, чтобы обучить урокам, что вот эти люди, у них все есть, они не были удовлетворены этим, и тогда они приехали в Индию. So many times when our devotees, Western devotees come, the Indian devotees, they're like, wow, they're practicing our religion. Когда западные преданные приезжают в Индию, многие индийские преданные говорят, о, они практикуют нашу религию. Even more than we're doing. Даже намного больше, чем мы это делаем. So they appreciate, many of them really appreciate that. Поэтому многие из них, они на самом деле ценят. But then they also must think that, wow, they're practicing, we're supposed to be practicing. Но они также должны думать, о, они практикуют, предполагается, мы должны все это делать. So I should also take it more seriously. Я тоже должен очень серьезно это принять. And if they're already fed up with the Western materialism, then why are we chasing after И они that? уже присытились вот этим западным материализмом, зачем мы гонимся за этим? And gradually they're also realizing, Indian-bodied people are also realizing, what is this technology and material, so-called advancement of material civilization? There's no peace, there's no happiness, it's all greed, it's all nasty platform. Постепенно вот эти, те, кто в индийских телах, они тоже осознают, какой смысл во всей этой электронике, все эти западных вещах. Nobody's peaceful, nobody's happy. Никто не счастлив, никто не спокоен. I asked in Bhubaneswar, I was preaching there, I saw many educated and, advanced material Indians are there. Я в Бхуванешваре, когда проповедовал, встречал очень таких, богатых индусов, It was on образованных. like Sunday program. Это была как воскресная программа. There may be, couple hundred people there. Там, пару сотен человек было. And that's when I asked them, I said, you have your education now, Я сказал, у вас есть сейчас ваше образование, and you have your job, and you have your money, ваша работа, деньги, and you have your family, and your Семья house, and your cars, and all of these materialistic things. дом, машина, все эти материальные вещи. And even your children are in university and college. Даже дети в университетах, в колледжах. So how many of you are peaceful and happy and satisfied with your life? И как многие из вас спокойны, удовлетворены и счастливы в своей жизни. And nobody raised their И hand. никто руку не поднял. And I asked again. They understood exactly what I was saying. И я спросил опять, и они в точности понимали, что я I спрашиваю. said, now who can honestly say Кто может честно that сказать, you're peaceful and satisfied and happy in your life? что ты спокоен, удовлетворен и счастлив в своей жизни? And nobody raised their И hand. никто руку не поднял. Only one funny, crazy guy said, oh, I love Krishna, but I love Maya. Только один там сумасшедший парень мне поднял руку и сказал, о, я люблю Кришну и также Майю. We just had a little fun with that guy. Мы просто немного повеселились с ним. I love Krishna. Я люблю Кришну. I said, that's natural because you're Я Indian. говорю, здорово, это естественно, потому что ты в индийском теле. But I also love Я Maya. также люблю Майю. I said, no, you can't. Krishna doesn't say you can love me and love Maya. He says, Krishna- only love me. Не говорит, ты можешь любить меня, любить Майю. Кришна говорит, только люби меня. Manmana Baba Mad Bhakto. Only think about me Только and just думай. become my devotee. Обо мне и стань только моим преданным. Worship me, render Поклоняйся loving мне, service to me. занимайся Come to me. служением, возвращайся ко мне. So he has some miscalculations, some misunderstanding. У него было недопонимание такое. But in his mind, in his heart, out of sentimentality, think, oh, I love Krishna. И в своем уме из-за сентиментальности он говорит, о, я люблю Кришну. But Prabhupada said, love is not some emotion or feeling. Шрила Прабхупада говорит, любовь это не какая-то эмоция или чувство. It's an action word. Это глагол. So, if you love, then you'll do like this. Если ты любишь, то ты будешь действовать соответствующим образом. Prabhupada said, your love for me will be shown by how much you
cooperate with each other as in a Vaishnava mood. Шрила Прабхупада говорит, ваша любовь будет проявлена в том, показана в том, как вы сотрудничаете друг с другом в So we вайшнавском show our настроении. love by our action. Мы показываем свою любовь через It's действия. not just some feeling and emotion. Это не просто чувства и эмоции какие-то. Material love, so-called love, 1 minute you're loving, next minute you're hating. Материальная любовь — это в одну минуту ты любишь, другую минуту ты ненавидишь. 1 minute they're your friend, the next minute they're your enemy. Одна минута — это твой друг, а последующая минута — это твой враг. So this is all material consciousness, material platform. Это все материальное сознание, материальная платформа. That's why nobody's satisfied. Поэтому никто не удовлетворен. Even Prabhupada said, you see in America, there's so many abandoned churches are there. Также в Шрила Прабхупада в Америке очень много как заброшенных церквей. Big, beautiful churches. Большие красивые церкви. But nobody's there. Но никого там нет. Nobody's going there. Никто туда не ходит. That's why Prabhupada started buying churches. Поэтому Шрила Прабхупада начал церкви покупать. And people are saying, you know, when the other religion is going, no, not these boys and girls not going to the church. То есть и когда вот, люди начали говорить, что то есть эти ребята, они не приходят в эти церкви. Now we're worshiping Radha and Krishna, now they're all coming to the same church. И сейчас они поклоняются Раде и Кришне, в ту же самую церковь ходят. So it's not satisfied. То есть это не удовлетворяет. So it's natural for you, but we have to be materially fed up. Мы должны быть материально как бы We have to be разочарованы. convinced it's not really making me peaceful and happy. Ты должен быть убежден, что это не делает меня спокойным и счастливым. And if you really want to make this your last life, then that means all these material thoughts and desires, actions, plans, all this thing has to be purified. Если ты хочешь, чтобы это была твоя последняя жизнь, тогда вот эти все мысли, планы, желания, привязанности должны быть очищены. We need a better plan. Нам нужен лучший план. You got to have a plan. У тебя должен быть план. You know, Prabhupada said there's thinking, feeling, and willing Вот это думать, мыслить и желать, on чувствовать, spiritual platform as well. также должно быть происходить на духовном You уровне. cannot give up your thinking and your feeling and your willing. Ты не можешь оставить свои мысли, чувства, желания. It only has to become spiritualized. Их нужно просто одухотворить. You cannot kill desire. Ты не можешь желание как-то убить. It's the very nature, essence of the soul, Это is to have desire. Природу души иметь желание. It only has to become spiritualized Их нужно только одухотворить, Purified. очистить and then intensified. и как бы увеличить их интенсивность. Just saying intellectually, it's definitely best if I fully surrender to Krishna. Интеллектуально как бы сказать, что это что полностью лучше мне Кришне предаться. That's a good start, Это хорошее начало. but then it has to translate into sincere, serious effort. Но это нужно переводить в искренние усилия. And if Krishna, he's the witness, he's the judge, he'll determine. Кришна, он свидетель, судья, он будет решать. If we're sincere and serious, Krishna says, I'll help you. Если мы это искренне, серьезно, Кришна говорит, я помогу тебе. When I was going to prepare the class today, then also I got Srila Govinda Swami quote of the day. Когда я сегодня готовился к лекции, получил цитату дня Шрилы Говинды Свами. And it's very nice if I can read it to you. Это будет замечательно, если смогу прочитать вам. It's very nice and inspiring when the spiritual master is saying exactly the same thing that you're trying to speak exactly on the same day. It's like a nice confirmation. Это такое, хорошее подтверждение, когда духовный учитель воодушевляет тебя и говорит тебе те же самые вещи, которые ты собираешься сегодня говорить. 48, you want to get a Harley Davidson? 48, может, Харли Дэвидсон себе хочешь? Okay. He wants to go back to Godhead. Он хочет домой No обратно. No Harley. Без не нужен Харлей. That would be funny. Это будет забавно. That would be funny. Anyway, so Gurudev was speaking on Bhagavatam 3:28-2. Гурудев говорит по Бхагаватам 3:28-2. In Berkeley, California, В Калифорнии which is a crazy place. такое сумасшедшее место. Anyway, I won't get into how crazy that place Даже is. не буду вдаваться в подробности, насколько это сумасшедшее место. Because I would have to use an English word that you wouldn't understand. Потому что я буду Anyway. использовать английские такие слова, которые вы не поймете. It's called Berkeley, and the nickname is
berserkly, То есть which это means like называется totally insane, Беркли, да, out of your mind. его называют Базоркли. That's what big university is there, Berkeley University, Там right? Very большой famous. знаменитый институт есть. And they call it Berserkly University. Его называют Базоркли It University. makes you like a complete madman, mental speculator. Делает тебя полностью безумным ментальным спекулянтом. Anyway, Prabhupada was preaching in Berkeley, Berserkly. Что Прабхупада проповедовал. No, Gurudev was. Гурудев right? проповедовал. And Gurudev said, when the heart becomes cleared of all material contamination, Когда сердце очищается от всех материальных осквернений, no material desire is there там не будет никаких материальных желаний for bhukti or mukti. для букти или мукти. No desire for material enjoyment, Не будет желания для материальных наслаждений, nor ни liberation. также освобождения. When you have purified heart, Когда у тебя очищено сердце, then one will seriously inquire. тогда человек будет серьезно вопрошать. This tattva jigyasa, Татва джигьяса, atato brahma jigyasa, means asking, who am I? это значит, задавая вопросы, кто я? Why have I been afflicted with three tapas, adhyatmaka, adhidaivaka, adhibodhaka, these threefold miseries? Why am I being afflicted by that? Почему я нахожусь под влиянием этих тройственных страданий? How can I get free from that? Как я могу выбраться из этого? And how do I get all auspiciousness in my life? И как я могу получить благо в своей жизни? How shall I fulfill the purpose of my rarely achieved human birth Как я могу осуществить цель своей редко достижимой человеческой жизни and attain the real goal of the human life? и достичь настоящей цели человеческой жизни? These inquiries about tattva jigyasa, that will come up. Вот эти вопрошания от татвы, татва джигьяса, они будут So, проявляться. If we hear and chant about Krishna and perform devotional service, as we become purified, then the soul will wake up and start asking all of these questions based on the important questions. Когда мы слушаем, воспеваем о Кришне, мы очищаемся, душа пробуждается и начнет задавать вот эти важные вопросы. Who really am I? Кто вообще What я? is the purpose of my life? Какова цель моей What is the жизни? goal of my life? Какова цель моей жизни? Right? Why am I suffering? Почему я страдаю? Why is this being forced onto me? Почему это навязано мне? What can I do to get free from И that? что я могу сделать, чтобы освободиться All от of этого? this type of inquiry will come up because we'll become more intelligent and conscious and sensitive about the reality of our situation. Все эти вопросы, они будут приходить, потому что мы будем более очищены, разумны, больше чувствительны в понимании, что происходит. Before that, we're contaminated, ignorant, covered over. We're not asking all of these big questions. До этого мы осквернены, покрыты, мы даже не задаем такие вопросы. We're not making this type of inquiry. Мы не вопрошаем таким образом. We're just thinking, where's the next party? Мы думаем просто, когда следующая вечеринка будет. Right? How can I enjoy Как я могу наслаждаться eating, sleeping, mating, and defending? едой, сной, совокуплением, обороной? I need a husband. Мне муж нужен, I need a wife. жена нужна, I need a house. дом нужен, I need some money. деньги Money, нужны. money, money. Деньги, деньги, деньги. Brighter than the sunshine. Ярче, чем солнце. Sweeter than the honey. Слаще, чем Money, мед. money, money. Деньги, деньги, деньги. My Gurudev used to say. Мой Гурудев вот так вот говорил. So we have all these other thoughts, Поэтому all у these нас other desires, вот эти мысли и all of желания, these other questions. все вот эти другие вопросы. Right? Not inquiring about the nature of the soul or the absolute truth. Мы не вопрошаем в природе души, абсолютной истине. What is Sanatan Что Dharma? такое санатана дарма? Everyone in India, they all want to talk my Dharma, this Dharma, that Dharma, right? Все в Индии говорят, вот это моя дарма, это дарма. But what is the Sanatan Ну а что Dharma? такое санатана дарма? So bhakti means the Sanatan Dharma. Бхакти значит санатана дарма. But how many interested for Ну that? кто много заинтересован? в Very этом? few people. Очень редкие люди. That's why mostly they're worshipping demigods, they're worshipping Lord Shiva. Поэтому большинство поклоняются полубогам, Господу Шиве. Because money, money, Потому что money. деньги, деньги, деньги.
Brighter than the sunshine. ярче, чем солнце, Sweeter than the honey. слаще, чем мед. Money, money, money. Деньги, деньги, деньги. That's all they can think Это about. то, только о чем они могут думать. And even if they get it, right, then it's like, well, how do we protect it? И если они получают, они так, как нам сохранить это? Taxes, more taxes, Налоги, more taxes, еще налоги. more regulations. Right? Больше регуляций. So it's completely, that's all they can think about. Поэтому это единственное, о чем они могут думать. There's no thoughts about the soul and the super soul and Sanatan Dharma and Bhakti and Нету мысли о душе, сверхдуше, санатана дхарме, бхакти. leaving this body, going, where's my soul going, my next life. Когда я оставлю это тело, куда моя душа попадет в следующей жизни. But Vedic culture is set up that Krishna says that this life is preparation for your next life. Ведическая культура, она устроена так, что эта жизнь — это подготовка к твоей следующей жизни. Can you imagine if you did a survey, like you stopped at the center of the town Можете представить, останавливаете кого-то там and в some городе, TikTok video or something, right? TikTok-видео какое-нибудь. And you just say, you know, we're just making one inquiry. Мы you как бы know. опрос делаем. Are you thinking about that this life is preparation for the next life? Are you worried about the next life? Думаете, что эта жизнь подготовка к следующей жизни? Вы переживаете о своей будущей жизни? Maybe you guys could do that. one Может, time. ребята, сделайте That это? would be very interesting, Будет очень интересно. right? How many people say yes? I'm preparing this life for my next life. Как много людей скажут, да, я подготавливаю эту жизнь для How своей many people будущей are жизни. consciously thinking about that? Как много людей сознательно думают об этом. Right? Even your great grandmother, right? She's 85 years old. Даже твоя бабушка, Anytime, of прабабушка, course, death can come for any of us. 85 лет, конечно, смерть может в любой момент прийти. But is she concerned about where is my soul gonna go in the next life? Она переживает о том, куда ее душа попадет в Is следующую that her жизнь. meditation? Это ее медитация. How's my son? How's Как my мой сын, daughter? How's my дочка, grandson? Внук I'm worried. I'm in anxiety for them. переживает, беспокойство о них. Right? That's all they can think Это about. все, о чем они могут думать. I always very interested in these stories where the guy gets thrown off the boat in the middle of the ocean, and he knows he's gonna die, Это как история, человека выкинули за борт, и он знал, что он and the умрет. sharks are like starting to like swim around him, you know. Вокруг него акулы начинают плавать. And somehow or other he makes it back, and they're interviewing them, you know. Так или иначе он выжил, и у него интервью берут. Just as the death is coming, Просто вот смерть на подходе у and they вас. always ask him, "Well, what were you thinking О чем вы думали в этот right at момент? that moment?" В этот момент. And they, they always say, I was just thinking about my three daughters, Я like думал, who's что gonna get them married, Трех дочерях, кто их замуж выдаст, who will walk my daughter down the aisle at the church. кто you мою know. дочку поведет по ковру в церковь. Right? They always say like some kind of materialistic relationship. Всегда говорят о каких-то материальных отношениях. Even who will take care of my cat, Или кто о кошке моей позаботится. там. whoever they're attached to, То, к чему привязан. that's what they're gonna be thinking Вот about. о чем они и будут думать. And they'll be Они lamenting, будут скорбеть, I won't see them, я не буду видеть, не who смогу will take видеть. care of Кто them, позаботится I'll о них. miss them. То есть не хватать их будет. That's all they're Это cultivating. то, что они So культивируют. without purification, we cannot ask the deeper questions. Без очищения мы не можем задавать глубокие вопросы. We can't even think about Мы it. даже об этом думать не можем. So as we become more and more purified, the soul is meant to start to ask these questions. Чем больше мы очищаемся, душа, она предназначена, чтобы задавать эти вопросы. That's why the human form of life, if you don't come to ask these questions and look for these solutions, it means you wasted human form of life. Если в человеческой форме жизни ты не приходишь к этим вопросам, значит ты впустую тратишь эту форму жизни. Especially if you got Indian birth. В особенности у тебя индийское рождение. Who was I reading? Prabhupada? I think it was Prabhupada. He was saying that those who were born in India, Что Прабхупада говорит, те, кто Mahaprabhu wanted that you have to go and give, deliver the people. Что те, кто в Индии родились, Махапрабху говорят, что ты должен идти и освобождать людей.
And if you don't do that, Если ты if you этого don't не use your делаешь, birth to perfect your spiritual life and help other people, не доводишь до совершенства, вот это свое рождение, не помогаешь другим людям, then you're just Yavana ты Malacha. просто Явана или Млечха. You're not Indian. You're Ты not не Vedic culture. Не в ведической культуре, не индус. I forget the exact quote, Я забыл эту точную but цитату. like this: Но что-то в этом роде. don't say you're Aryan or Vedic culture Не or говори, что you're ты Indian. ариец, ведической культуры, или You что know, ты he's just индус. calling you're just rascal, Ты просто негодяй, like Malacha как Yavana. Млечха и Явана. Because you have the highest opportunity, and still you're the most fortunate opportunity, and then you don't take advantage of it. Now you become most unfortunate. У тебя такая возможность есть, самая удачная возможность, и ты не пользуешься, если ты становишься самым неудачным. So you have the greatest У тебя opportunity, величайшая возможность есть, and you don't take и advantage. не пользуешься этим. Then you lost the most. Тогда Then ты you're the most unfortunate. Больше всех теряешь и самый неудачливый становишься. Anything? Что-то там есть? One question. What is the reason for Why? what will be the reason for the jiva to hear Paramatma? Like, what is the cause for jiva to start to hear Paramatma? What is it? What is the reason for the jiva to hear Paramatma? What is the what? Reason, cause. Why jiva should hear Paramatma? Because if we're the servant Если мы слуги, and Krishna is the и master, Кришна, он господин, how will we understand what are we supposed to do? как мы поймем, что мы должны делать? We need that information. Нам вот эта информация нужна. Right? If you're the servant, you go to the master and say, oh, you know, how can I serve you Если today? ты слуга, идешь к господину и говоришь, как How я can I могу тебе please служить? you? How it's based on loving relationship, Это based основано on service. на любовных отношениях и на служении. Even Krishna is serving his devotees. Даже Кришна служит своим преданным. Bhaktavatsala, he's serving and giving pleasure to his devotees. It's reciprocal. Он Бхактаватсала, он служит и удовлетворяет своих преданных. Это взаимный обмен. Right? He's reciprocating, he's cooperating, he's trying to help us. This is also reciprocal loving relationship. Это любовные взаимоотношения вот эти. So if we cannot hear Krishna, then how can we understand him? Если And how can we serve him не properly? можем слышать Кришну, как мы поймем его, и как можем служить ему правильно? Who will direct us? Who will instruct us as to what is to be done? Кто будет направлять нас и наставлять, что нужно How делать? to get out of Maya? И как выбраться из майя? How to qualify ourselves? Как квалифицировать себя? How to have faith И как обрести and веру? render, different type of services. И осуществлять разные виды служения. It's supposed to be loving devotional Это service. должно быть любовное преданное служение. But if we don't understand Krishna, how are we going to love him? И если мы не понимаем Кришну, как мы сможем любить его? If we can't hear him, then how are we going to love him? Если мы не можем слышать его, как мы сможем любить его? When you can hear someone and be attracted to them, then you develop love for them. Если ты можешь кого-то слушать и быть привлеченным к нему, тогда ты сможешь развить любовь к нему. Then you think, I really like this Когда person. ты будешь думать, мне нравится эта личность. It's natural. Это естественно. If you can't hear them, you don't know them, Если не можешь слышать его, не then знаешь how его, will you really develop loving attachment to them? тогда как ты разовьешь любовную привязанность к нему? So hearing is most important thing. Поэтому слушание наиболее важная вещь. Is that the question? В этом вопрос. And also, what is the process? How to start to hear? The whole class was just on that. Вся лекция об этом была. Как начать слушать? Right? How badly do you want to hear Krishna? Как сильно ты хочешь слышать Кришну? And then what is the purification required by how to get mercy of Guru Krishna so that we get the purification to be able to hear? И какое очищение необходимо, чтобы получить милость Кришны, чтобы мы были способны слышать? If we don't really want to hear, Если на самом деле не and хотим we don't see слышать the value and the benefit of и не that, видим блага этого, then how you'll be greedy to enter a process to be able to hear? как сильно ты будешь устремлен к процессу, чтобы слышать?
So what is your reasoning for wanting to hear? Какова причина, почему ты хочешь слышать? Is everything from getting free from suffering condition to understanding absolute truth. Чтобы выбраться из страданий и понять абсолютную истину. Okay? Хорошо? I'm not mad at you, Shrivas. Shrivas. You're just reading the question. Я на тебя не злюсь, ты просто Right? You вопрос can't be читаешь. held responsible for someone else's question. Ты не можешь быть ответственным за чей-то вопрос. But that's an example of not hearing, right? You give like 2-hour class on, why is hearing and chanting and purification required to hear Krishna, and then they're asking, what is the process? И здесь яркий After giving пример. 2-hour class on the process. Лекция 2 часа о процессе, что нужно очиститься, чтобы начать слушать Кришну. То есть это яркий пример того, что этот человек не слушает. Anyway, he gives us chance to repeat it again, Так или иначе, он дал нам шанс повторить это вновь. It says repetition is the mother of learning. Говорится, что повторение – мать учения. Any other thing? Еще что-то? Is devotional service the only way? Is devotional service the only way to go back to Krishna? Evidently. То есть, это преданное служение – это единственный путь возвращения обратно к Кришне. I Выглядит think так. that's what Krishna says. Это то, что Кришна говорит. So how badly you want to go back to Godhead? Как сильно ты хочешь обратно к Богу вернуться? And who's going to give you the merciful intelligence and strength to understand it and to execute И it? кто даст тебе милостивый разум и силу выполнить это? Krishna. Кришна. Very sophisticated. Очень такой Anything изысканный. else? Что-то еще? So They're just being like Vidura, they're just asking the common man's question, Они right? просто как ведура спрашивают вопросы для обычных людей. For the benefit of everybody На else. благо всех. They're very merciful. Они очень милостивы. Of course, they already realize all of those things. Конечно, они уже все это осознали. Yeah. what does it mean by instructions according to ancient Vedic principles? What does it mean? Instructions? According to ancient Vedic principles. Who's the source of ancient Vedic knowledge and principles? Кто источник вот этих древних ведических писаний и принципов? Krishna. Кришна. Where did the Vedas, Vedic knowledge, Vedic conclusion, where does it come from? Откуда Krishna. ведическое знание приходит? Оно от Кришны приходит. Krishna says, by all the Vedas, I am to be known. Кришна говорит, цель всех вед – постичь меня. So Krishna is telling what is the goal of life and Krishna- how to reach it. Говорит, какова цель жизни и как достичь ее. That's the whole point of the topmost Vedic literature. Это весь смысл вот этой ведической литературы. And ancient means it's eternal. И как это древнее, это значит вечное. Now, ancient and old has become irrelevant. Так, сейчас вот как бы старое и древнее стало как бы неважным. Now they want to give up, eternal truth for some, temporary, progressive, esoteric, feel-good truth. This is the truth for me in this moment. Сейчас они хотят дать вот эту как бы вечную истину вот для какого-то момента. Вот это истина для вот этого момента. They rather that kind of so-called truth. То есть они хотят вот такую так называемую истину. This is how I feel right Это now. то, как я вот сейчас вот That чувствую. is the truth for me. Это вот эта истина, это для In меня. this place. В этом In месте. this В moment. этот момент. That's modern so-called intelligence. Вот это современный так называемый разум. Whatever you want to make it up to be in that moment, that's what they're thinking is truth. Все, что ты делаешь как бы в этот момент, да, они думают, что это истина.
This is a serious Это misunderstanding. серьезное недопонимание. Because their intelligence is bewildered by Maya. Потому что разум сбит с толку майей. They're cheating, so therefore they're getting seriously cheated in their misunderstanding. Обманывают и также обмануты из-за своих недопониманий. Prabhupada calls them rascals Что Прабхупада их называет негодяями, who speaks like this. кто говорит таким образом. Take boot, kick in face, such Возьми rascals. ботинок и стукни их по лицу, вот такие они негодяи. They want everything to be like warm and fuzzy, you know, Хотят, чтобы все тепло вот так вот было, like feel good. чувствовалось хорошо. So the idea of take boot, kick in face is not exactly like palatable to them. То есть для них не очень приятна вот эта идея снять башмак и по лицу им стукнуть. Everybody is God, I'm Все God, you're Бог, God. я Бог, ты This is Бог. our truth Это in наша this истина. moment, in this time. В этот момент, в это время. Prabhupada said, Что nonsense. Прабхупада говорит, они Take a негодяи. boot, kick them in the Возьми face, such ботинок, по лицу rascals. им стукни, такие негодяи. Oh, that's very harsh. Это очень грубо. So they don't like it. Им это не нравится. They're not serious people. Они несерьезные люди, Whimsical, прихотливые, sentimental, сентиментальные, bewildered, сбиты с толку. and they don't even know И it. они даже не Because знают their об этом. pride and arrogance makes them think that they are special and they know something special, you know. Потому что из-за гордости, высокомерия они думают, что они какие-то особенные. Anything else? Что-то еще? Yeah? Gurudev Dandavat Pranam. How can disciples resolve conflict when their Gurudev is not physically present? How does what? How can disciple resolve conflict Resolve conflict? if a spiritual master is not physically? Make the instructions of your spiritual master your life and your soul. Как ученики могут разрешить конфликт, если духовный учитель не присутствует? Understand that's only shelter. Что сделай наставление духовного учителя в своей жизни душой, пойми, что это And if единственное you try прибежище. to do that service, following the instructions for the pleasure of Guru and Krishna, then mercy will automatically flow to you, Если ты будешь следовать наставлению Гуру Кришны, то милость автоматически придет к тебе. and your conflict will go И away. тогда конфликты все уйдут. Or you'll have intelligence and strength how to deal with it. Или у тебя будет разум и сила, как The взаимодействовать с этим. instructions of the spiritual master are non-different from the spiritual master. Наставление духовного учителя не отлично от духовного учителя. Prabhupada says that. Шрила Прабхупада сказал. So if you want association of the spiritual master, take shelter of the instructions that you receive from your spiritual Если master. хочешь общения с духовным учителем, прими наставление, которое ты получил от духовного учителя. And that's where you'll find your guru. И там, где ты найдешь своего гуру, That's where you'll find his mercy. там ты найдешь его милость. That's where you'll find inspiration, intelligence. Там ты найдешь воодушевление и разум. That's where you'll be able to hear his И instruction. тогда ты будешь способен слышать его наставления. Oh, Gurudev, what were my instructions? Гурудев, а какие мы там наставления были? Can you clarify those for me again? Можете для меня прояснить это? It's supposed to be like carved in your heart, like crystal clear, like life and soul. If that's keeping you alive, won't you make it your life and your Это soul? должно быть высечено на твоем сердце, это как жизнь и душа должно быть, потому что это удерживает тебя живым. Like don't you keep like emergency numbers in case something happens, right? Разве ты не удерживаешь какой-то там номер чрезвычайный, ну, Who you'll call, who will Службы. help you, right? если там что-то произойдет? So instructions of the guru is like the emergency contact information. И вот эти наставления гуру, это как это перевести? Информация чрезвычайная ситуация. Ситуации, да, чрезвычайные. Gurus, they have like 911. Так 911. Right. 911. I get an emergency. То есть 911 у меня как бы ситуация чрезвычайная. So then you immediately know what to do. Это Let me сразу take shelter of Guru and Krishna's будешь instruction. знать, что делать, то есть принимая прибежище в наставлениях.
That's only place of shelter and protection. Это единственное место для защиты и прибежища. And if the conflict and disturbance is disturbing you enough, then you'll learn how to take shelter of the Guru's instructions. Если ты достаточно в этих конфликтах, они тебя достаточно беспокоят, то ты будешь учиться принимать прибежище в And make it наставление your life and soul. и делать своих And meditate on it их жизнью душой. and sincerely execute it to the best of your ability. Медитировать это и выполнять And try самым to лучшим do it образом. better and better and better every time, И every каждый day. раз, каждый день пытаться делать это лучше, лучше и лучше. And your Guru will be happy with you because you're putting faith in him and his И instructions. твой гуру будет доволен тобой, потому что ты вкладываешь веру в него и в его наставления. And you'll be able to hear him И ты будешь способен and слышать relate его, with him. и, ну, и как бы взаимодействовать с ним. My Gurudev said, I'm always seeing and hearing my spiritual Мой master. Гурудев говорит, я всегда слышу и вижу моего духовного He's учителя. always whispering in my ear. Он всегда шепчет мне на ухо. Even he sometimes can slap you, Даже иногда он может шлепнуть меня, chastise you, rectify you. отчитать, исправить как-то. That's secret of success. Это секрет успеха. How to stay connected and how to reach the goal. Как быть подключенным и как достичь It's цели. the means and the end. Это и цель, и средство. Hare Krishna. Харе Кришна. And then when you can, when Krishna does make arrangement to hear and chant in association of the Guru, Кришна, then be prepared to be in the right consciousness to hear and chant in the association of your spiritual master. когда Кришна устраивает тебе возможность встретиться с духовным учителем, слушать его спевать, тогда подготовься, будь в хорошем сознании, чтобы это делать. If you have association and he's telling you to take shelter of the instructions, make it your life and soul, and then you don't make it your life and soul, and you don't take shelter of the instructions, then what is the value of, your so-called hearing directly from the Guru if you can't follow any of his instructions? Когда у тебя есть общение с духовным учителем, и он тебе напрямую говорит, что нужно следовать его наставлениям, и ты это не делаешь, тогда в чем смысл такого общения и слушания? That means katha never entered inside of you. Это значит, катхана даже не проникает в тебя. So associating with the katha never entered inside of you, then what is the value of that also? Если такое общение, и эта катхана даже в тебя не проникает, тогда в чем смысл такого общения? Anything else? Что-то еще? One more. Yeah? My Gurudev used to say, mosquito is also very close to the Guru. Мой Гурудев говорит, что вот этот комар, он очень близко к гуру находится. Very close association. Очень близкое общение. But biting, Но он только кусает. not controlling mind and senses, not right mood, not right service attitude, then you're disturbed and you're disturbing and you're just biting the Guru. То есть неправильное умонастроение, неправильное сознание, ты обеспокоен, и ты также беспокоишь гуру, это значит, ты его кусаешь, как комар. And give up the sentimentality. И нужно оставить вот эту Oh, сентиментальность. Guru Bhakti, oh, I love Guru. Right then we don't even understand the Guru, don't have faith in his instructions, not taking shelter of his instructions, and just, oh, I have love and affection for Guru Dev and Guru Bhakti, all of this stuff. It's all sentimental. То есть это все If it doesn't lead to practical application of following his instructions, it's sentimental. сентиментальность, о, Гурудев, я люблю гуру, гуру Бхакти, если это не ведет тебя к выполнению практическому наставлению, тогда это все сентиментально. Oh, I like him, I love him, except when he's chastising me. Я люблю его, за исключением того, когда он меня отчитывает. Except when he's finding my fault, За then I don't исключением like him so much. того, когда он ищет во мне недостатки, тогда я его не так люблю сильно. Or he's not letting me do whatever I want. I don't really like him so much. Или он мне now. не позволяет делать то, что я хочу, поэтому он мне особо так He's сильно не not нравится. sanctioning my plans. Он не санкционирует мои планы. He's not rubber stamping my plans. So I Он- don't know if I really like him that Он не much ставит anymore. печать на мои планы, поэтому я не знаю, то есть насколько сильно я его люблю. So it's exposed. That it's just sentimental, artificial. Поэтому это разоблачается, это сентиментально, все искусственно. So So if Krishna does not like pizza and pasta, so like if you offer it, is it just like time, place, circumstance? this what?
If Krishna don't like pizza and pasta, but still you're offering it, Anything. если Кришне нравится It's like пицца и if your паста, kids, right, want to eat something, это как ребенок хочет что-то кушать, допустим. right? You just, the parents, they don't really want that, but they want to please their children, so they just cook it, accept it, you know? То есть, если, родители, они понимают, что ребенок это хочет, они хотят удовлетворить его, поэтому они готовят и дают ему это. Right? So say the parent wants to eat something and the kid is demanding some other preparation, right? Допустим, родители что-то хотят кушать, а дети требуют какое-то блюдо. So the love of the child will override your own interests, isn't И it? вот эта любовь ребенка, она превзойдет твои вот эти интересы. So sometimes, you know, you say, okay, I don't really want that, but if it makes my child happy, then okay, I'll take it. То есть, если я это не хочу, но если моих детей это порадует, хорошо, я приму это. Because the child is only thinking of themselves. Потому что ребенок только о себе думает. They're not capable of thinking of the parent. Он не способен даже о родителях думать. So sometimes the parent says, okay, just to pacify him, okay. Да, родители хорошо, но чтобы успокоить его, нет проблем. And then if I do that, maybe he'll clean his room and do some other things. И если Okay. я это сделаю, может он потом комнату свою уберет или еще что-то там сделает. So when the child really grows up, then the child will think, how can I please my parents? Когда дети подрастают, они начинают думать, а как мне I want to родителей reciprocate love and affection for them. удовлетворить, ответить на их любовные How вот can эти I serve отношения. you? How can I do something for you? Как я What do могу you want? служить тебе и сделать что-то для тебя, и что ты желаешь. But sometimes that takes time. Но иногда это время займет. Okay, he wants pizza, then he'll do his other services if I give him pizza. Okay, here's some pizza, you know. Он будет, если дам ему пиццу, он будет делать какие-то другие служения. Хорошо, возьми пиццу тогда. One more question. Yeah. So, if you want to remember the instructions of the Guru, so If you want to what? Remember, Remember? Krishna? instructions of the Guru. Yeah. so should we hear the recordings? Just get a tattoo. Просто тату себе сделай. Yeah. Just get a nice tattoo, just write it. Тату сделай, напиши наставление Гуру. Put it this way so when you can read it То easier, есть вот more так вот easier. помести, чтобы легче читать было. Yeah. So in case you forget, you know. На and случай, then если you look, oh, забудешь. О, everyone would be like, you know, Murali Krishna Swami, he's such a cult leader. He's telling everyone to, you know, tattoo his instructions on their arms, you know. то есть Мурали This is Кришна getting out of control. с You know? вами, он лидер секты, он там всех татуировками, чтобы они там наставления его на тело себе набили. Это вообще из-под контроля выходит. If they want to misunderstand, they'll misunderstand it. Если они хотят это недопонять, они недопоймут. Because they're fault finders. They're looking for fault. И ищут недостатки вот эти. So you got to get clarification. Поэтому нужно прояснить это. Right? It's like if someone says, okay, if an emergency happens, take my contact number, my contact information down. Если, как говорится, если в чрезвычайных ситуациях запиши вот мой телефонный номер. There's a huge emergency coming. Если что-то серьезное произойдет, Okay, here is my contact number. вот мой телефон. And if anything happens, you contact me. Если что-то произойдет, свяжись со мной. Don't you want to make sure like you spelled it properly and it's the actual email address and it's the actual phone number? Like, don't you double check it like a few times, you know? Поэтому разве ты не перепроверишь это так? Я записал правильно, то есть это правильный номер, ты же будешь это перепроверять. You just whimsically put something down and you don't know if you got it right or not. Это не то, что там что-то записал, неважно, правильно, неправильно записал. If it's that important, Если это настолько важно. right? And even the person will say,
let me see what you wrote down. И даже эта личность скажет, так, давай я сейчас сам посмотрю, что ты записал. I want to make sure that you have the right contact information for me. Я хочу быть сам убежден, что у тебя правильная контактная информация. Repeat it back to me. То есть повтори мне это. Right? Sometimes it's like that. Иногда это даже так. Because they're whimsically doing, but you're knowing they're going to really have to make sure this thing is correct, and they're so foolish, then I don't even have faith that he wrote it down properly. И они что-то там по прихоти записывают, и поэтому ты должен перепроверить, правильно они там записали или нет. So let me just, that's why they always say, read it back to me. Поэтому они всегда говорят, так, зачитай мне, что ты там записал. Right? They want to make sure it's really correct. Они хотят быть убежденными, что это все правильно записано. So we have to have that kind of clarity. Поэтому вот такая ясность у нас должна Because быть. if that's the only thing that's going to save you, and it's going to be the only shelter and protection and connection to Guru and Krishna, shouldn't you understand what is that? Потому что это единственное, что тебя спасет, и это единственное твоя защита и прибежище, и связь с Кришной. Разве ты не будешь это делать так, чтобы это ясным для тебя было? And then when the tsunami and all these other things starts to happen, is that the time that you're going to be trying to figure out what is the person, how do I connect with that person? И что когда цунами там идет или какие другие вещи, что ты тогда будешь разбираться, как мне связаться с этой личностью? Don't you want it on speed dial? У тебя должно быть это сразу же, Right? I get an экстренный вызов. immediate emergency, speed dial. Сразу же экстренный вызов, чтобы... Right? Just hit number 1. Просто один набираешь быстро Right? набор. How do I solve this crisis, this conflict? Hit number 1. All Guru's instructions come right there. То есть как мне решить этот кризис, этот конфликт? Нажми один и все наставления. All Гуру. contact information. Вся контактная информация. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. That's not the time to start saying, oh, what am I supposed to do? Это не время, чтобы начинать думать, что я Where is должен my сделать. shelter and protection? Где защита, где How can прибежище? I feel the presence of Guru and Как Krishna? мне ощутить присутствие Гуру и How can I Кришны? solve my conflicts and my problems? Как я решу свои конфликты, свои проблемы? Right? Clear? Ясно? Otherwise, if you don't do that, you're going to just be saying, Maya, what should I do? Если ты это не сделаешь, то тогда другими словами ты будешь Please говорить, help «Майя, что my нужно делать?» speculation and my emotions and my feelings. Please tell me what is best for me. Или мои эмоции, чувства, скажите, что лучше для меня. So she creates the whole problem, and they're like, Maya, how do we solve this problem? Она создала эту проблему, мы обращаемся, Майя, как мне решить эту проблему? And Maya's like, oh, you're asking me? Майя говорит, о, меня спрашивают. And then she's just, why do you just do like this Yeah, and this like, and that? почему And she тебе gives вот you так вот не exactly сделать? opposite thing you should do. И прямо противоположные вещи дает, которые ты должен на самом деле сделать. Okay, I'll try that. Хорошо, я попробую. And it creates more of a mess, more of a conflict, more of a больше disturbance. Бардака создает конфликтов и беспокойств. If your mind is disturbed, you're going to ask your mind what to do. Если твой ум обеспокоен, что ты ум будешь спрашивать, что делать? If you're bewildered as to what to do and what not to do, means you don't know, so you're going to keep asking your mind what to do. Если ты сбит с толку, не знаешь, что делать и что не делать, что ты будешь продолжать свой ум спрашивать, что делать? Does that make any sense? Вообще имеет смысл хоть какой-то? You're going to figure it out yourself? Ты будешь сам пытаться разобраться в этом? You're going to just go in the closet? Пойдешь в кладовку куда-то там? And then your mind is going to work better in the closet? И что в кладовке твой ум лучше будет работать? Or on some desert island somewhere? Или куда-то там на необитаемый остров? I just need some privacy Мне просто какая-то приватность нужна. so I can really think and meditate and hear closely what Maya is telling me what to do. Чтобы поближе послушать и помедитировать на то, что Майя хочет, чтобы я делал. She'll help me figure it out. Она поможет мне разобраться. All right? If that's your only shelter and protection, shouldn't you figure out what it is? Like,
really quickly? Если это единственная защита, прибежище, разве ты не должен это разобраться в этом как можно быстрее? Especially before the storm is coming? В особенности перед тем, как шторм не начался еще. And how is it we're not connected to Guru and Krishna? We're in a storm and we don't even realize it. И мы не связаны с Гуру Кришной, мы уже в шторме находимся и даже не осознаем это. Uncontrolled mind and senses, no shelter and protection means storm, means чувства. dangerous situation. Без контроля это значит шторм, и это опасное положение. No shelter, no protection. Нет защиты, нет прибежища. I'm fine. У меня хорошо все. There's no storm. То есть нету It's all, шторма. the sky is blue, the sun is out. То есть солнце светит, небо голубое. I'm happy. Я счастлив. Anything else? Что-то еще? Yes. So, so basically, like one devotee is asking, like if I want to make other devotees to cooperate, If you what? like she's helping other devotees to cooperate, To get to what? Cooperate. He's To make helping devotees to cooperate? cooperate, yes. but they are not cooperating. So how can you not feel disappointed? Are you the supreme controller that you can make everybody cooperate? Ты пытаешься сделать преданных, чтобы они сотрудничали, но они сотрудничают. Гурудев говорит, что ты верховный контролирующий, делаешь так, чтобы они там сотрудничали. Are you cooperating? А ты сам-то сотрудничаешь. Are you cooperating with Guru and Krishna? Ты сотрудничаешь с Гуру и Кришной. So how are you going to get everyone else to cooperate? Поэтому как ты заставишь всех других сотрудничать? Without Krishna consciousness and Vaishnava qualities, there's no question of cooperation. Без сознания Кришны, вайшнавских качеств нет вопроса о сотрудничестве. So we have to cooperate ourselves, inspire others to cooperate with Guru and Krishna, then you'll have cooperation amongst one living entity to Мы another. должны сами сотрудничать с Гуру и Кришной и других воодушевлять, тогда будет сотрудничество один с другим. We can't. The only thing a soul can do is desire. Единственное, что может делать душа, это желать. So maybe if your desire is so strong that you want devotees to cooperate, then maybe Krishna will empower you to first of all cooperate yourself Если твое and желание, inspire others to cooperate with Guru and Krishna, purify their consciousness, then automatically there'll be cooperation among если твое mankind. желание такое сильное, то ты вначале сам начнешь сотрудничать с Гуру и Кришной, и потом это также воодушевит, что все другие сотрудничали. I'm not cooperating, but I want all of you to cooperate. Я сам не сотрудничаю, но хочу, чтобы все вы сотрудничали. Right? Так же ведь? So if I cooperate with Guru and Krishna, then maybe I can help you and purify you and give you some inspiration to also want to please Guru and Krishna. Then maybe that will change your attitude about how you're dealing with other people. Если я сам сотрудничаю, то, может, воодушевлю, как бы сказать, смогу воодушевить вас, чтобы вы сотрудничали с Гуру и Кришной, это как бы, изменит So you have to отношения. create a Krishna conscious atmosphere. Поэтому нужно создать атмосферу сознания Кришны, You have to create Vaikuntha создать вайкунтху in the atmosphere. и атмосферу. And that atmosphere will gradually turn everybody into resident of И Vaikuntha. постепенно эта атмосфера как бы превращает как в обитателей вайкунтхи. Then there'll be cooperation. Тогда будет сотрудничество. So what do we have to do to make Vaikuntha atmosphere? To Поэтому have Krishna come, что мы должны mercy of сделать? Krishna's devotees, that create a Vaikuntha Что мы atmosphere. должны сделать, чтобы создать эту атмосферу вайкунтхи? Это значит, Кришна должен прийти. Then if we're sitting in the Vaikuntha atmosphere, gradually by the mercy of Vaikuntha,
И we'll become devotees. если мы сидим в атмосфере вайкунхи, тогда постепенно, по милости этой атмосферы, мы станем We'll преданными. develop devotee qualities Мы разовьем качество преданных, and purity and behavior. чистоту и поведение. Then there'll be cooperation. Тогда будет сотрудничество. If we're all proud and envious of each other, Yes, where sir. is there cooperation? Все гордые и завидуем друг другу. Где вопрос о сотрудничестве? If everybody thinks they're right and everyone else is wrong, where is there cooperation? Если все думают, что они правы, все остальные неправы, тогда где вопрос If о everybody's сотрудничестве? greedy and selfish, thinking I, me, and mine in material consciousness, where is there cooperation? Если все жадные, эгоистичные, думают я, мне, мое, тогда где вопрос о So сотрудничестве? without purity, without merciful purification and developing Vaishnava qualities, there's no question of cooperation. Без очищения и развития вайшнавских качеств нету речи о сотрудничестве. So we have to become really devoted. Поэтому мы должны стать настоящими преданными. If we don't cooperate with Guru and Krishna, then we will not be able to cooperate with other living entities. Если мы не сотрудничаем с Гуру и Кришной, мы не сможем сотрудничать с другими живыми существами. If we're selfish and envious of Guru and Krishna, how you'll give up your selfishness and enviousness towards other living entities? Если мы завистливы, эгоистичны по отношению к Гуру и Кришне, как ты оставишь это в отношении других живых существ? So how will cooperation manifest? Поэтому как сотрудничество, оно проявится тогда? Make sense? Понятно? It's philosophical and Это, it's practical. это философски и это также практично. Anybody else? Еще что-то? If I will not, if I will try to not hear my stupid mind, will I then be able to hear Krishna? If I what? If I will not try not to hearing and listening my stupid mind, that means I will be able to hear Krishna? No. Нет. Because you can't on your own not listen to your stupid Потому mind. что сам по себе ты не можешь не слушать свой глупый ум. How long will that last? Как долго это продлится? So we need mercy of Guru and Krishna that they take out the stupid thought out of our mind. Нам нужна милость Гуру и Кришны, которые уберут глупые мысли в нашем уме. And the strength of that, И силу этого. so that we're not disturbed, attracted, or disturbed by it. Чтобы не были отвлечены и привлечены этим. Krishna is Rishikesh, master of mind and senses. Кришна, он Хришикеш, он господин ума и If чувств. we surrender to Krishna, Krishna says, I'll give you special mercy and I'll purify all of this madness and ignorance and disease thinking out of your mind and consciousness. Если мы предаемся Кришне, Кришна говорит, что проявить особую милость, я уничтожу все вот это невежество в твоем сознании. So those desires will become less strong. Вот эти желания, они будут как бы менее сильными. Prabhupada says like punching out the teeth of a snake. Шрила Прабхупада говорит, это как у змеи зубы выбить. Right? So the senses are like a snake. Чувства, они подобны змеям. But if you punch out the teeth, then it cannot so powerful, cannot really bite you, Но cannot если really hurt не you. будет зубов у этой змеи, тогда они на самом деле не навредят тебе. And we need something better to think И about. нам нужно что-то, о чем мы будем лучше думать. Something higher, something better, something more auspicious and beneficial. Что-то более лучшее, благоприятное. Otherwise, if we're not busy in some important work and service to Guru and Krishna, then idle mind is devil's workshop. И если мы не заняты какой-то важной деятельностью для Гуру и Кришны, это значит праздный ум, кузница дьявола. So if we don't keep our intelligence, mind, and senses engaged in service for the pleasure of Guru and Krishna, then Maya will just come in and give us something to think about and desire and do. Если мы не увлекаем свой ум, разум и чувства в служении Гуру и Кришны, тогда придет Майя и подкинет нам какие-то вещи, о чем мы должны думать. So it goes back to the previous question that therefore we're taking shelter of the instructions. Поэтому, возвращаясь к предыдущему вопросу, это значит, мы принимаем прибежище в наставлениях.
That way, using your intelligence, your mind, and senses, how to execute the instructions. Это значит, мы используем свой разум, чувства, как выполнение And наставлений. that gets you mercy of Guru and Krishna. Это дает тебе милость Гуру и Кришны. And those are moments that Maya is not just giving us some other thing to think about and to do. И в этот момент Майя как бы не может как бы подбросить нам какие-то вещи, So о we чем have to будем stay думать. engaged as much as possible. Поэтому нужно оставаться вовлеченным намного, насколько это возможно. Busy in devotional service. Быть занятым в преданном служении. And then there's no time. Тогда не будет времени. Okay? Хорошо? Any other thing? Что-то еще? I think that's enough. Я I don't думаю, want to это give you indigestion. Достаточно. Не хочу, чтобы у вас несварение произошло. Thank you very much for your Спасибо attention and большое your questions. За ваше внимание и Giving me a вопросы. chance to do my service Дали мне шанс выполнить so I мое can get my служение, Gurudev's mercy чтобы я мог получить милость моего and I can Гурудева. hear nice И instruction чтобы я сам мог слушать хорошее for my own наставление purification. для своего собственного очищения. And I hope you also got some tremendous benefit as well. И также, надеюсь, вы получили большое благо. Thank you very much. Спасибо вам большое. Shishi Gauranitai ki, Jai. Srila Prabhupada ki, Jai. Srila Gaur Govinda Swami, Srila Gurudeva Jai. ki, Samaveda Bhakta Vrinda ki, Gantharaj Srimad Bhagavatam ki. Jai Prabhupada Gurudev.